Has pasado tanto tiempo esperando en amor que nesta fuera de tu corazón. Una vida entera, quizá, esforzando por oír tu nombre al otro lado de una habitación llena de gente, esperando un paso en el camino, un mensaje que ilumina la pantalla. En la oscuridad, una señal de que finalmente te han elegido, finalmente te han visto. Esta noche escucharemos de manera diferente. Esta noche, al acomodarte en la suave comodidad de tu cama, deja que el mundo exterior comience a desvanecerse. Deja que el día y todas sus exigencias, todo su ruido y prisa, se disuelvan en un suave y silencioso zumbido en la distancia. Aquí, en este espacio, no hay nada que hacer, nada que ser, nadie a quien complacer. Tu única tarea es respirar. Tu único viaje es hacia tu interior dat has sido tan valiente, buscando tu lugar en un mundo que a menudo se siente como tierra extraña. Has abierto tu corazón, esperando que te lo devolvieran con ternura. Has aprendido el intrincado y agitador arte de ganarte la aprobación, de merecer atención, de intentar ser digno de un amor que, según te enseñaron, era un premio a ganar. Pero el amor más profundo, el que te sostiene en las noches más largas y no pide nada a cambio, no es un premio, es una presencia. Es el zumbido tranquilo y constante de tu propia plenitud. Una música que ha estado sonando bajo el ruido de la búsqueda todo este tiempo. Esta noche, simplemente aprenderemos a escucharlo de nuevo. No es un viaje para encontrar algo perdido. Es un viaje para recordar lo que ha estado aquí todo el tiempo, esperando pacientemente que regreses a casa contigo mismo. Así que, inhala suave y lentamente y, al exhalar, de permiso para ligar. Gesto aquí. En la seguridad y la quietud. De este momento dat el viaje que te espera es de suave liberación. Requeremos 20 salas de comprensión, cada una diseñada para ayudarte a desenredar con amor los nudos de la dependencia y el enojo. Hasta que puedes descansar en la paz inquebrantable de tu propia soberanía emocional. No hay prisa. Tenemos todo el tiempo del mundo. Deja que me va así una guía suave, una mano suave en tu hombro. Mientras regresas al amor que obedezco era tuyo. Empecemos. Inhala y exhala este viaje en un nuestro viaje en un lugar que conoces íntimamente. Un lugar dentro de tu mente, de tu corazón. Lo llamaremos la habitación donde esperas. Puede que estés en esta habitación ahora mismo. Es un espacio tranquilo, con una única y profunda actividad, la espera. En esta habitación, tu conciencia no está contigo, en tu propio cuerpo, en el momento presente. En cambio, se proyecta hacia afuera, fijada en una ventana que mira al mundo. A través de esta ventana, ves un camino, un sendero, un teléfono que no suena, una puerta que no se abra. Esperas que alguien pase por ese camino. Esperas una señal, de que te recuerden, de que te aprecien, de que importas para la persona o personas a quienes has entregado tu corazón. El aire en esta habitación está cargado con una pregana silenciosa y dolorosa. ¿Cuándo? ¿Cuándo la amarán? ¿Cuándo me verán? ¿Cuándo comprenderán? ¿Cuándo me corresponderán el amor que doy como lo angelo? ¿Cuándo ser suficiente? Siente la calidad de esta espera. No es en estado de paz. Es en estado de vigilancia activo. Y agitador. Tu energía, tu preciosa fuerza vital, fly por esa ventana, nutriendo un futuro que quizá nunca llegue. Dando la habitación en la que te encuentras, el momento presente, vacía, fría y abandonada. ¿Cuánto tiempo llevas sentado aquí,
Querido, una hora, un día. Ecos, en esta habitación, tu vida se mantiene en suspenso. Postpones tu paz, esperando una señal externa para sentir bien. Postpones tu plenitud, creyendo que solo otro te la puede brindar. El profundo consuelo de tu presencia, la calidez de tu respiración, el latido firme y leal de tu corazón, todo esto pasa desapercibido. Son los hermosos y sólidos muebles de la habitación, envueltos en sombras porque toda la luz de tu atención se centra en ese camino lejano y vacío. Esta espera es la raíz de tanto sufrimiento silencioso. Es el espacio donde la soledad se profundiza, donde la inseguridad susurra sus crueles mentiras. Es la sensación de ser un fantasma en tu propia vida, porque has enviado tu espíritu fuera de ti, en rincón frío del mundo ajeno, con la esperanza. Decir nada dudar, pero esta noche cambiaremos esto. Lo haremos con delicadeza, sin juzgar, y con infinita compasión por esa parte de ti que aprendió a esperar con tanta paciencia. Déjame contar una historia. En una pequeña casa, en una suave colina con vistas a un camino sinuoso, vivía un anciano. Su casa estaba llena de tesoros silenciosos, aunque rara vez los notaba. Había una silla, talada de una sola pieza de madera oscura y fragante, que se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Había una colección de libros con páginas suaves y desgastadas, llenos de pilla y sabiduría olvidada. Sobre una mesita, una tetera, ya fría, and conservaba el tenue y dulce aroma del jasmine. Una gruesa manta de lana yacha doblada sobre un bol, esperando ofrecer su calor. Pero el anciano no vio nada de esto. Su propia silla era solo un post, los libros eran solo formas, el té era solo un recuerdo. Toda su vida, desde que despertaba hasta que caía en un sueño intranquilo, transcurrió en un estado de profunda esperidad. Su mirada estaba fija en la única ventana de su sala, y esa ventana daba al sinuoso camino. Esperaba una visita muy especial que había conocido hace mucho tiempo, que la había sonreído con tanta calidez, que el hombre decidió que su vida solo estaría completa cuando regresara. El visitante nunca le había prometido volver, pero en su corazón se había sembrado una semilla de esperanza desesperada, y él había dedicado su vida a regarla con su atención. Cada nube de polvo en el horizonte era una apacible llegada. Cada sonido lejano era el paso que anhelaba oír. Sus días eran un ciclo de silenciosa esperanza que se transformaba en el familiar y sordo dolor de la decepción. Envejeció en esta habitación, su fuerza vital se filtraba por el cristal de la ventana, diciéndolo delgado, cansado e invisible. Los tesoros de su propio hogar, la riqueza de su vida inmediata, se habían perdido por completo para y acute el dot una tarde. Un monje viajero, buscando refugio de una lluvia repentina, llamó a su puerta. El anciano, sobresaltado, abrió, con el corazón a la vez lleno de esperanza y de tristeza al darse cuenta de que no era el visitante que esperaba. Lo dejó entrar y ambos permanecieron sentados en silencio un buen rato, escuchando el tamborileo de la lluvia sobre el teado. El monje, de espíritu sereno y profundamente presente, observa la habitación. Vio la hermosa silla, los libros que esperban, la tetera solitaria. Luego miró al anciano, cae morada, incluso mientras la hablaba. Volvió la ventana, a la que él veía. Finalmente, el monje habló, con una voz tan suave como la lluvia. Amigo, dijo, no con lástima,
sino con una profunda y amorosa curiosidad. Me has estado hablando de la persona que esperas. Para mí dirás algo más? Me dirás que he contigo en esta habitación ahora. La pregunta fue tan simple, tan inesperada, que atravesó el hábito de toda la vida del anciano. Por primera vez en décadas, apartó conscientemente la mirada de la ventana. Dejó que su mirada se suavizara y se posara en el mundo que realmente estaba allí. Su mirada se posó en la tierra. Vio las delicadas flores pintadas a mano en su lateral. Notó una gota de condensación perfecta que trazaba un camino por su superficie curva. Percibió el tenue y dulce aroma de jasmine que inflotaba en el aire dat su atención se dirigió entonces a la silla en la que estaba sentado. Sintió la madera lisa y salida bajo sus manos. Sintió sus robustas patas, firmemente plantadas en el suelo, sosteniéndolo, sujetándolo por completo. Había estado sentado en esa silla durante 50 años y nunca la había sentido realmente. Entonces percibió el sonido de la lluvia. Ya no era solo ruido, era un ritmo, una canción. Oye las diferentes notas al golpear el techo, el cristal de la ventana, la tierra blanda del exterior. Y entonces sintió algo más. Sintió el suave subir y bajar de su propio pecho. El ritmo lento, constante y fiel de su respiración. Una compañera que lo había acompañado cada segundo de su vigilia. Completamente ignorada, sintió el calor en sus propias manos. La tierra firme bajo sus pies. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla arrugada. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de profundo reconocimiento. Seguro hacia el manj, y su voz era un susurro. Este tu aquí, Dio, ha estado aquí de siempre. El manj simplemente sonrió, una sonrisa tan cálida y incondicional como el sol. Sí, Dio. El visitante que esperabas nunca te traería nada más hermoso que lo que ya había en la habitación. Ti, amado, eres este anciano. Y de vida, ahora mismo, en este preciso instante, es esta habitación, llena de tesoros invisibles dat la profunda enseñanzas en aquí no es que nunca debemos tener esperanza en amar a otro. La enseñanza es que nuestro sufrimiento no proviene de peor. La ausencia del visitante proviene de AC to de esperar de esta manera. Es estar voluntariamente ausente de la única vida que alguna vez tienes. La que está sucediendo ahora, mismo te paz no está en es camino. Tu plenitud no está. En menos de otra persona, está aquí mismo. Es la sensación de las mantas contra la piel. Es el suave peso de tu cuerpo hundiéndose en el colchón. Es el milagro de tu respiración, fluyendo sin esfuerzo, un recordatorio constante y silencioso de que estás vivo, de que estás aquí. Así que ahora, sigamos el ejemplo del monje que guió al anciano. Con suavidad y gran bondad, desvimos nuestra atención de la ventana. Imagina esa ventana en tu mente, la que mira hacia afuera con anhelo y expectativa. Mira el camino, mira el horizonte. Y ahora, con una suave reverencia interior de gratitud por la esperanza que te mantuvo en marcha, diga que una cortina la cubra suavemente. Una suave cortina de terciopelo que atenúa el mundo exterior y trae una sensación de tranquilidad y intimidad en la habitación de tu presente. La habitación se vuelve más cálida. La luz se suaviza. Tu atención ya no se dispersa en se dispersa. Se concentra en casa, aquí mismo, en tu interior. Diga que esta atención recíproca se convierte en una luz tenue,
como lama de una vela. Y con esta luz, exploramos los tesoros que yace en la habitación. Primero, leva esta luz de conciencia. A tu respiración. No la alters. Simplemente observala. Siente el aire entrar en tu cuerpo, un regalo fresco y limpio del mundo. Siente como te nutre, como te lina. Y siente como se vive. Una liberación cálida y suave. Esta respiración te ha acompañado toda la vida. Es la compañera más fiel que llamas conocerás. No pide nada, simplemente descansa en el ritmo. Dada respiración. Esto es un tesoro. Esto es real. Esto está aquí. Ahora, diga que la luz de tu conciencia se dirige a las sensaciones de tu cuerpo. Siente el peso de tu cabeza sobre la almohada. Diga que si pesada. Diga que te sostengan. Ya no necesitas sostenerla. Siente el suave contacto de las mantas sobre tus hombros, brazos y piernas. Este es el tesoro de ser sostenido, de ser apoyado, por la simple y honesta realidad del mundo que te rodea. Estás a salvo. Estás aquí. Leva la suave luz de tu atención a tu propio corazón. No necesitas buscar un sentimiento de amor. Simplemente siente la presencia física de tu corazón. En tu pecho, siente su suave y constante latido. Gulp, gulp. Gulp, gulp. Es un tambor que ha estado latiendo solo para ti desde antes de que nacieras. Es el sonido de tu propia vida. Es un ritmo de profunda e inquebrantable lealtad. No late más fuerte cuando te elogian, y más lento cuando te ignoran. Simplemente late. Es el sonido de tu propia presencia incondicional. Esto también es un tesoro en que un emiencio able dat la habitación no está vacía. Nunca estuvo vacía. Esta línea de la riqueza de tu propio ser. Esta línea de la simple, milagrosa y salida realidad de tu propia presencia. La paz que has estado esperando que alguien más te brinde está aquí, en el tranquilo ritmo de tu propia respiración. La seguridad que has estado esperando que alguien más te brinde está aquí, en la sensación de tu cuerpo, junto a la cama. El amor que has estado buscando está aquí, en el latido firme y fiel de tu propio corazón. Por unos momentos, simplemente descansa aquí, esta habitación, tu habitación. No hay ventana de expectativas, no hay camino vacío, solo existe. La profunda, simple y completa riqueza de este momento. Has llegado. No hay ningún otro lugar donde necesitas estar. No estás esperando a que tu vida comience. Esto es tu vida. Este momento de tranquilidad. Esta suave respiración. Esta quiet rodamos de esperar que el amor le desde fuera. Descubrimos que el mismo suelo que pasamos todo el tiempo. Cuando dejamos de creer que nuestro valor es un veredicto que otro dicta, empezamos a sentir su presencia silenciosa e inquebrantable en nuestro interior. Este valor no es algo que se paga por ser bueno, bonito o exitoso. No es una moneda que se gana con el rendimiento. Es más como la luz del sol, algo que brilla por sí mismo, sin pedir nada a cambio. Y mientras te sumerges ahora, más profundamente en la quietud de tu ser, diga que esta comprensión se asiente en tus huesos. La espera ha terminado. Has corrido. La cortina. Estás en casa. Descansa ahora en la riqueza silenciosa y inexplorada de la habitación que eres. Y mientras descansas en la quietud y riqueza de su propio espacio interior, empiezas a comprender. Tu valor no es un visitante que podría ligar algún día. Ha estado aquí desde siempre. No es una recompensa por ser elegido. Es más como la luz del sol, algo que brilla por sí mismo, sin pedir nada a cambio.
Permanezcamos en esta sensación, en esta imagen del sol. Respiramos suavemente mientras la exploramos juntos. Durante gran parte de vida, te enseñaron una historia diferente sobre el amor y el valor. Te enseñaron que era una especie de moneda. Una moneda que había que ganar. Aprendiste las dolorosas matemáticas del efecto. Si eres bueno, si eres calado, si eres servicial, si eres guapo, si eres inteligente, podrás recibir una moneda de atención, una muestra de aprobación. Y así aprendiste a trabajar. Cuando te has esforzado, te convertiste en un trabajador incansable en la economía de la validación. Actuaste, complaciste, te reduciste en formas que crees que otros encontrarán valiosas. Con la esperanza de llenar tus bolsillos con suficiente validación para sentirte seguro, para sentirte rico en amor. Esto creba un estado de ansiedad constante y leve, miedo a la pobreza emocional. Revisabas tus cuentas internas a diario. ¿Me amas lo suficiente hoy? ¿Me aprueban? Tengo suficiente validación para sentirme bien. Y a menudo, la cuenta se siente vacía, dejando con una profunda y persistente duda. Una sensación de que le debías al mundo algo más, algo mejor, antes de poder ser verdaderamente valorado. Esta economía interior es agotadora. Te hace creer que otros tienen la llave de tu tesoro. Te obliga a ver las relaciones no como un lugar de descanso, sino como un mercado donde debes demostrar constantemente valor. Para no ser devaluado y quedarte sin nada. Has gastado tanta energía puliendo tus ofertas, presentando tu mejor versión y ocultando las partes de ti que temías que no eran lo suficientemente valiosas como para intercambiarlas. Pero y si toda esta economía se basa en una mentira? Y si de valor, tu verdadero y esencial valor, no es una moneda que se puede dar o quitar? Y si no tiene nada que ver con este frenético y doloroso mercado de aprobación? Esta noche, vamos a cerrar los libros sobre esta falsa economía. Saldremos del mercado y nos adentramos en la luz. Dejemos contar otra historia. Imagina un pueblo enclavado en lo profundo de un valle. El valle estaba perpetuamente cubierto por una suave sombra gris, mientras los altos acantilados que lo rodeaban bloqueaban gran parte del sol. En este pueblo, toda la estructura social y emocional giraba en torno a un único bien, piedras pulidas. De su nacimiento, a cada aldino se le enseñaba que su valor era directamente proporcional a la calidad y cantidad de las piedras pulidas que posea. Estas no eran piedras mágicas, eran rocas de río comunes. Pero la cultura les había otorgado un inmenso poder. La vida de una persona era un esfuerzo continuo por encontrar, pulir y intercambiar estas piedras. Un completo era el regalo de una piedra pequeña y lisa. Un ascenso laboral era una piedra más grande y brillante. Una declaración de amor era el intercambio de la piedra iridescente más brillada. Las manos de los aldeanos estaban enrojecidas y calosas por el interminable pulido. Sus conversaciones giraban en torno a las piedras. ¿Viste la piedra que le dio? Preguntaron. Trabé toda la semana y solo conseguí esta pedrecita sin brillo. Debe ser muy valiosa. Su colección de piedras brilla incluso con esta tenue. Las vivían en un estado de constante comparación y competencia. Quienes poseían muchas piedras eran admirados, pero vivían con el temor constante de perder su colección o de que la juzgaran menos brillante que la de otros. Quienes tenían pocas piedras se sentían invisibles, avergonzados y desesperados. Escondían sus piedras opacas e imperfectas en bolsas de tela,
y presentaban las pocas buenas, con aire de ansiosa explica. Nadie en el sistema, en hay los más ricos en hay los más pobres, estaba llamas en paz. El sistema mismo era la fuente de su sufrimiento colectivo. En lo alto del pueblo, en la soleta meseta de los acantilados, vivía una mujer, aunque no se consideraba así. Vivía en una pequeña y sencilla cabana, rodeada de flores silvestres que crecían en vibrantes colores imposibles. Los aldeanos a veces veían su silueta recortada contra el cielo brillante y se preguntaban por ella. Suponían que debía poseer las piedras más magníficas de todas para permitirse una existencia tan solitaria y elevada. Creían que atesoraba un gran tesoro dado en día. Un joven del pueblo, cansado del interminable y doloroso trabajo de pulir piedras, decidió que no podía soportarlo en un día más. Su saco de piedras le pesaba muchísimo, y sin embargo, sentía un vacío en el corazón. Decidió escalar el acantilado y preguntarle a la mujer su secreto de la subida fue ardua. Trepó por la pared rocosa gris y sombría, mientras sus piedras opacas tintineaban lastimeramente en la mochila que llevaba a la espalda. Cuanto más subía, más se elevaban las sombras. Y entonces, al llegar a la última cornisa, lo asaltó una sensación que nunca antes había sentido. Calidez. Una calidez relante, dorada y incondicional que banó su piel y lo hizo cerrar los ojos con incredulidad. Era luz del sol. Abajo, en el valle, era algo distante y teórico. Aquí era una presencia viva. Estaba en todas partes. Lo tocaba todo. Y era lo más hermoso y poderoso que jamás había experimentado. Vio a la mujer sentada llana y su choza, no puliendo piedras, sino teniendo una cesta con la hierba brillante. Levantó la vista y sonrió, con el rostro iluminado por la luz dorada. El joven, sin aliento por la subida y las, avanzó a trompicones. Por favor, dio, con la voz temblorosa por el peso de su búsqueda de toda la vida. Debes revelarme tu secreto. Tus piedras deben ser como estrellas. Deben ser las más valiosas del mundo para que puedas vivir en tanta paz, bajo tanta luz. La sonrisa de la mujer se profundizó. Dejó el tejido y lo miró con ojos llenos de compasión. No, tengo piedras. Dio en voz baja. El joven se quedó atónito y en silencio. No podía comprenderlo. ¿Sin piedras? Entonces, ¿cómo eres digno? La mujer levantó una mano y señaló, no algo que posea, sino la luz que caía sobre ambos, la luz que calentaba la piel del rostro cansado del joven. Y esa es mi moneda, dio, con una voz tan clara como el aire que las rodeaba. Esta luz del sol, si sobre mí, si sobre ti, si sobre el hombre más rico de tu pueblo, y sobre el niño más pobre. No preguntes si la merecimos. No exige que nos podamos para recibirla. No se puede guardar en una bolsa, en hay guardar para un día de vacas flacas. Solo sabe hacer una cosa, entregarse completa y infinitamente. Brilla. Luego toca suavemente el pecho del joven. Tu valor, Dio, es como esta luz. No está en la pesada mochila que llevas. Ha brillado sobre tu toda de vida, pero estabas demasiado ocupado mirando las rocas como para sentir su calor. El joven se miró las manos, no en carne viva por el polido, sino simplemente abiertas al aire dorado. Miró hacia el valle gris, un lugar de sombras y esfuerzo. Comprendió que había pasado toda su vida puliendo piedras en un sótano oscuro, mientras un universo de oro puro se regalaba libremente.
justo al otro lado de la puerta. El peso de la bolsa y su espalda de repente se sintió absurdo, sin sentido. El peso en su corazón comenzó a aliviarse. Querido, has sido residente de este pueblo de piedras. Los elogios, los me gusta, los ascensos, las palabras de carico. Estas han sido las piedras que has buscado y pelido con tanta desesperación. Has creído que tu valor era algo que debías acumular del mundo exterior. Y has sentido el profundo agotamiento y la silenciosa vergüenza de esta creencia. La enseñanza budista central aquí es que esta economía transaccional del valor es una ficción. Es un sueño del que podemos despertar. De verdadera naturaleza. Lo que algunas tradiciones llaman naturaleza budiques, inherentmente integro, radiante y completo. No es algo que se construye, se gana y se logra. Es la realidad fundamental de decir. Es la luz del soldado, así que esta noche, mientras llegas aquí, te invito a soltar esa pesada bolsa de piedras. Déjala caer. No necesitas cargarla mientras duermes. No necesitas cargarla al día siguiente. Siente el inmenso alivio de soltarla. Con delicadeza. Toma conciencia de tu economía interior. ¿Qué piedras dedicas tanto tiempo a pulir? Es la necesidad de ser visto como inteligente. La necesidad de ser visto como amable y desinteresado. La necesidad de ser físicamente atractivo. La necesidad de ser exitoso y productivo. Simplemente. Observa esto, sin juzgar. Observa el esfuerzo. Observa las manos calosas de tu espíritu, peleando sin cesar estas ideas, con la esperanza de intercambiarlas por un sentimiento de valor. Reconoce la inmensa energía que has gastado. Y con una respiración profunda y compasiva, permitid detenerte. Simplemente detenerte. Ahora dirigamos nuestra atención a la luz del sol. Imagina, justo en el centro de tu pecho, en el espacio de tu corazón, un pequeño sol cálido y dorado. No es una estrella ardiente y arrogante. Es un sol suave, firme y autoluminoso. Como el sol en una perfecta mañana de primavera. Siente su calor. Al principio, puede ser tenue, como la primera luz del amanecer. Pero presta atención a él con dulzura y amor. Tu atención es como una suave brisa que aveva las brasas hasta convertirlas en un resplandor cálido y constante. Siente este sol interior irradiando su calor desde corazón hacia afuera. Siente como se extiende por tu pecho, disipando cualquier opresión o miedo. Siente su luz dorada fluyendo hacia tu vientre, brindando una profunda sensación de tranquilidad y satisfacción. Deja que esta cálida luz dorada fluya por tus piernas hasta la punta de los pies. Deja que suba por tus hombros, baje por tus brazos, y ligue las palmas de tus manos. Siente tus manos, que tanto han trabajado para pulir piedras. Ahora simplemente descansan, líneas de una calidad suave y oxigenada. Deja que la luz fluya por tu cuello y tu cabeza, iluminando tu mente con un resplandor suave y apacible. Esta luz, esta calidad, es de valor intrínseco. No refleja la opinión de nadie. No es un préstamo. Es tu propio resplandor innato dat no te pide que hagas nada para merecerlo. No brilla más cuando triunfas ni se apaga cuando fracasas. Es simplemente la energía de tu propio ser, la realidad pura y incondicional de tu propia vitalidad. Descansa en esta sensación. La sensación de ser reconfortado desde dentro. No hay nada que demostrar. No hay nadie que impresionar. La desesperada necesidad.
De validation externa comienza a disolverse en esta suave luz interior, como un fantasma hecho de sombras. No eres un mendigo que ofrece una copa para recibir unas gotas de aprobación. Eres el sol mismo. ¿Cómo se sentiría vivir sabiendo esto? Saber que tu valor no reside en tu tesoro, sino en la luz incondicional que eres. ¿Podrías seguir interactuando con el mundo, amar, trabajar y creer, pero no desde una necesidad desesperada, sino desde la plenitud? Desde la luz. Esta luz interior revela una profunda verdad. Vaya su cálida y sincera luz, puedes ver con mayor claridad. Y lo que empiezas a ver es que no estás roto. No eres un conjunto de piezas defectuosas que necesitan ser reparadas o pulidas para ser digno de amor. La sola idea de que estás incompleto es solo otra sombra, otra historia que se cuenta en el oscuro valle de los comerciantes de piedras. En esta luz cálida e incondicional, puedes empezar a ver la verdad de tu propia forma. Puedes empezar a ver el círculo perfecto y ininterrumpido de tu propio ser. Sumergida ahora en un estado de descanso más profundo, pagado por la suave luz dorada de tu verdadera naturaleza. No se requiere transacción alguna. Ya eres digno. Ya estás completo. Simplemente descansa y permitid brillar. Sumergida ahora en un estado de descanso más profundo, pagado por la suave luz dorada de tu verdadera naturaleza. No se requiere transacción alguna. Ya eres digno. Ya estás completo. Simplemente descansa y permitid brillar. Esta luz interior, esta calidez suave e incondicional que sientes, empieza a iluminar una de las historias más profundas y dolorosas que nos contemos. Con su luz sincera, por fin podemos contemplar el sentimiento de estar rotos. Respira suavemente ahora, mientras tocamos juntos este tierno lugar. Durante gran parte de vida, quizá hayas albergado la secreta y dolorosa convicción de que algo en ti está fundamentalmente roto. La sensación de ser un rompecabezas al que le falta una pieza crucial, justo en el centro. Quizá te hayas sentido como un hermoso jardín con una grieta fina, incapaz de contener el amor que tanto anhelas. Una canción en la que le falta una nota. Una historia con una página rota. Esta sensación de estar incompleto es una pesada carga. Convierte la vida en una búsqueda constante y ansiosa de la par que falta. Y, con frecuencia, nos enseñan a buscar esa pieza en otra persona. Buscamos una pareja, un amigo, un alma gemela, creando que pasea el fragmento que finalmente nos completará. Que su amor será el pegamento mágico sel nuestras gritas y nos complete. Y así, presentemos nuestra fragilidad a los demás, a veces abiertamente, en vulnerabilidad, a veces oculta tras nuestros patrones de búsqueda de consuelo, con la esperanza de que sepan cómo sanarnos. Pero esta búsqueda suele ser un camino de decepción, que se basa en un profundo malentendido. Dejar la responsabilidad de tu integridad en manos de otro es una tarea demasiado pesada para cualquier ser humano. No es su trabajo sanar, así como tampoco es tu trabajo sanarlos. Esta noche, exploraremos una verdad diferente. Una verdad liberadora y profundamente pacífica, proveniente del corazón de la sabiduría zen, que pasaría si nunca te hubieras roto? Y si las gritas que ves no fueran evidencia de dono, sino marcas de una vida plena? Y si la plenitud no significara una vida sin cicatrices, sino una vida donde cada cicatriz se haya pegado en la luz dorada de la aceptación. Exploremos esta idea, la idea del círculo ininterrumpido. Dejemos contar una historia sobre una maestra alfarera y su aprendiz. En un taller que olía a tierra húmeda,
Humo de Lina y una paciencia infinita. Vivía una mujer famosa por su alfaría. Era anciana, y sus manos, aunque arrogadas y manchadas de arcilla, se movían con una gracia y una seguridad que fascinaban. Era famosa por una cosa sobre todo: el círculo perfecto y ininterrumpido del borde de cada cuenco que hacía. Cada ano era impecablemente redondo, un testimonio perfecto de equilibrio, armonía y plenitud. Un joven aprendiz había venido a estudiar con ella. Era serio, talentoso y profundamente obsesionado con la idea de la perfección. Para él, la perfección significaba la ausencia de cualquier defecto. Irradiaba los círculos ininterrumpidos del maestro, y veía la más mínima desviación en su propio trabajo como una señal de fracaso total. Creía que ser digno, ser íntegro, significaba ser impecable y intangible. Esta creencia era la fuente de su constante ansiedad privada. Una temporada, la maestra alfarera decidió crear un cuenco que sería su obra maestra. La aprendiz lo observaba, sin aliento, mientras trabajaba la arcilla. Sus movimientos eran una danza de pura presencia. El cuenco que emerge del torno parece estar vivo. Su forma tan exquisitamente simple y, sin embargo, tan profundamente hermosa. Para la aprendiz, este cuenco era la manifestación física de la plenitud que anhelaba. Era perfecto. Con gran ceremonia, el cuenco fue colocado en el horno. El aprendiz contuvo la respiración durante las largas horas de cocción, imaginando la vasija perfecta que surgiría. Proyectó todas sus esperanzas de perfección en esa única pieza de arcilla. Llegó el momento de abrir el horno. El maestro abrió la pesada puerta, y una ola de calor se extendió. El aprendiz miró dentro, con el corazón latiendo con fuerza. Ali, relando con el calor residual, estaba el cuenco. Para al mirar más de cerca, se le encogió el corazón. Desde el borde perfecto hasta la base, se extendía una grieta diminuta, oscura y fina para el aprendiz. Fue una catástrofe. La perfección se hizo añicos, el círculo se rompió. El cuenco, a sus ojos, ya no valía nada. Un fracaso, una tragedia. Sintió la folia del cuenco como si fuera una folia en su propia alma. Se giró, incapaz de mirarlo, con un nudo en la garganta por la decepción de la maestra alfarera. Sin embargo, no comparsa su dolor. Levantó con delicadeza el cuenco del horno, con un tacto reverente. Lo colocó sobre su banco de trabajo y lo contempló no con decepción, sino con profundo y tierno interés. Pasó el pulgar por la pequeña grieta, palpando su textura, su recorrido. Guardó silencio un largo rato, y luego sonrió. Ahora, susurró, comienza su verdadera vida. Durante los días siguientes, la aprendiz observa confundida como la maestra iniciaba un nuevo y meticuloso proceso. No tiró el cuenco. En cambio, secó un plato pequeño y empezó a mezclar el polvo de oro más fino y brillante con una laca especial de savia de árbol. Creó un oro líquido reluciente. Con el delicado toque de una maestra caligrafa, comenzó a pintar este oro líquido en la grieta. No intentaba ocultar la línea de fractura. Hacía lo contrario. La iluminaba, la trazaba, convirtiéndola en una hermosa veda dorada. Era el antiguo arte de ki, el arte de la reparación dorada. Al terminar, el cuenco se transforma. Era impresionante. El único y brillante río de oro que recorría su superficie no denotaba daño, sino una historia única y hermosa. Era más cautivador, más profundo, que nunca en su estado perfecto, sitio del aprendiz.
Con la morada perdida. Finalmente recupero la voz. Maestro. Pregunto. ¿Por qué arenarias con oro han fracasado? El círculo está roto. La maestra alfarera giró el cuenco entre sus manos, diciendo que la vida dorada reflejará las. Ah, dijo con suavidad. Pero no lo entiendes. El círculo nunca se rompió. La edad del círculo, su perfecta totalidad, es eterna. Su forma física simplemente cambió, como todas las formas. El cuenco no se volvió menos de lo que era. Se volvió más. Ahora tiene una historia. Tiene un recuerdo. Esta grieta no es una herida que deba ocultarse con vergüenza. Es un recuerdo que deba honrarse con oro. Miró directamente a su joven aprendiz, con los ojos llenos de sabiduría y amor. Esta vida dorada. Continue. No significa que el cuenco se haya roto. Significa que fue amado lo suficiente como para mantenerse unido. Sobrevivió al fuego del horno, y esta es su historia, escrita en oro. Ahora es más resistente, más hermoso y más auténtico que nunca. En ese momento, el aprendiz comprendió. La verdadera plenitud no era la fragilidad de no tener grietas. La verdadera plenitud era el acto valiente y hermoso de integrar la propia historia con grietas y to-do. El oro no reparaba algo roto. Celebraba el camino de una cosa completa. Querido, en toda tu magnífica belleza humana, eres este cuento. Has pasado por el fuego de la vida. Has experimentado prisiones y desamores que te han marcado. Te han enseñado a ver estas marcas. El recuerdo de una perdida, un momento de fracaso, una palabra cruel, un final doloroso, como gritas. Como señales de que estás roto, es defectuoso y indigno. Te han enseñado a ocultarlas, a encubrirlas, a avergonzarte por ellas. Pero, esta noche vimoslos con la mirada del maestro alfarero. Estas no son señales de tu quebrantamiento. Son las líneas de tu historia única y preciosa. Son prueba de que has vivido, de que has sentido, de que has sobrevivido. La enseñanza central del Zen, aquí, es la de tu totalidad original. Naciste como un objeto perfecto y sin rasgos distintivos que la vida luego dado. Naciste como un ser completo y de trayectoria vital simplemente ha accedido sus ricos, intrincados y hermosos patrones a tu superficie. El círculo de tu ser jamás se rompió. Imagina debiar un círculo perfecto en la arena mojada a la orilla del océano. Es completo. Entonces liga una ola y lo bana, distorsionando las líneas, borrando partes de su forma. ¿Está roto el círculo? No. Su forma visible ha cambiado, pero idea del círculo, su verdad geométrica, su perfecta totalidad conceptual, permanece absoluta y intacta. Tu totalidad essential, tu verdadero ser, es así. No es tocada por las olas de experiencia que inundan. Tu vida es y que practicamos esta reparación dorada. Aquí y ahora, mientras descansamos. Recuerda, con delicadeza, una de las líneas de tu propia historia que hayas considerado una grieta. Un recuerdo o una cualidad que te haga sentir vergüenza. O incompletidad. No la fuerzas. Simplemente diga que surge en la seguridad de este espacio. Quizás el recuerdo de una relación que terminó. Quizás un momento en el que sentiste que no valías lo suficiente. Quizás una parte de tu cuerpo o personalidad que has juzgado como defectuosa. Ahora, en lugar de la reacción habitual, el retroceso, el encubrimiento, la autocrítica, quiero que hagas algo diferente. Quiero que respires. Y mientras respiras,
quiero que imagines que estés exhalando una suave. Y calida las liquida y dorada directamente en es recuerdo, en esa línea. Imagina que es el maestro alfarero, sosteniendo tu preciosa vida en tus manos. Con infinita ternura, traza esta grieta con el oro de tu amorosa conciencia. No intentes borrarla, no intentes arreglarla. Simplemente iluminala, honrala. Observa cómo la historia empieza a cambiar. Y esa línea no es señal de tu fracaso. Es señal de tu valencia. Es recuerdo no prueba tu indignidad. Es un testimonio de tu resiliencia. Es parte del mapa de tu vida. El mapa que te trajo aquí a este momento de sanación. Siente el cambio interior. El cambio de ver como algo roto a ver como una obra de arte, profundizada y hermosa por el camino. Tus defectos, al ser contemplados a la luz de tu compasión, se convierten en tus mayores cualidades. Son lo que te es único. Son lo que permite que la luz entre. Son lo que permite que tu resiliencia dorada brile dado honrar estas hermosas y doradas vedas. Comienzas a dar cuenta de que son parte de una historia. Pero, ¿quién es el ti que vive esta historia? Vaya las escribes, vaya la historia, vaya la forma bellamente remendada de tu personalidad y de vida. Hay un ser fundamental. Una presencia original. Un ser que existió incluso antes de que se dividiera la primera línea. Antes de que se escribiera la primera palabra de tu historia. Para encontrar una paz inalterable, debemos finalmente conocer este ser. Debemos recordar el rostro que teníamos antes de nacer. Descansa ahora. Descansa en la sensación de tu propia, hermosa, intrincada y dorada plenitud. No estás roto. Eres una obra maestra. Y de vida entera es la historia de tu transformación. Sumergete en el sueño, sabiendo que estás completo, pleno y sostenido, tal como eres. Descansa ahora. Descansa en la sensación de tu propia, hermosa, intrincada y dorada plenitud. No estás roto. Eres una obra maestra. Y de vida entera es la historia de tu transformación. Sumergete en el sueño, sabiendo que estás completo, pleno y sostenido, tal como eres, dado al aceptar estas vedas doradas, al honrar la historia única y hermosa escrita en tu corazón, puede que surja una pregunta más profunda. Si eres el cuento, con todas esas hermosas líneas remendadas, ¿quién es la conciencia que lo experimenta? ¿Quién es el ti que alberga esta historia? Vaya la historia, vaya la personalidad, vaya el nombre con el que te identificas. Hey, un ser fundamental, una presencia original, un ser que existió incluso antes de que se dividiera la primera línea, antes de que se escribiera la primera palabra de tu historia, para encontrar una paz inquebrantable, un amor que no depende de las circunstancias. Debemos encontrarnos con ese ser con ternura y amor. Debemos recordar el rostro que teníamos antes de nacer. Desde el momento en que llegaste a este mundo, comenzaste a aprender a ser una persona. Es un arte necesario y natural de supervivencia. Aprendiste a través de las sonrisas y los signos fruncidos de quienes te rodeaban, que partes de ti eran aceptables y cuáles no. Comenzaste a formar un yo que sería amado, una personalidad que sería aprobada. Aprendiste a disfrazarte. Quizás aprendiste a usar el disfraz brillante y alegre del el gracioso para hacer reír a las demás y mantener a raya la tristeza. Quizás te pusiste el disfraz robusto y confiable de el responsable, ganando elogios por tu fuerza y competencia. Quizás usaste el disfraz suave y delicado del bueno, el pacificador,
el complacent, el que nunca hace ruido, el inteligente, el guapo, el duro, el creativo. Estos roles se convertirán en tu identidad. No son malos ni incorrectos. Fueron herramientas que te ayudarán a desenvolverte en el mundo. Pero el agotamiento que sientes es profundo cansancio del alma. A menudo proviene del esfuerzo constante y incesante de mantener estos disfraces en su lugar. Es el miedo silencioso y secreto de que, si te dejas caer, si la gente ve quién eres, debajo de la actuación, se decepcionarán, se aliarán. Y así has actuado, hermoso y valientemente, durante años. Pero te ha dejado sintiendo desconectado de algo esencial, de algo verdadero dentro de ti. El aplauso se siente vacío, porque es para el papel, no para el verdadero actor que hay debajo. Esta noche, le daremos un descanso a ese actor. Crearemos un espacio seguro para colgar el vestuario, quitar las máscaras con cuidado y sentir el profundo alivio de simplemente existir, sin necesidad de actuar. Déjame contar una historia sobre un hombre que olvidó su propio rostro. Había una vez un actor, el más célebre de su generación. Su talento era tan profundo que, al subir al escenario, dejaba de ser el mismo por completo. Podía convertirse en un rey de forma tan convincente que se sentía el peso de la corona en su frente. Podía volverse un tanto tan completamente que se taparía el corazón con su inocente alegría. Era un maestro de las máscaras, un camaleón del alma dot su vida fue un torbellino de adoración. Las multitudes corrían su nombre. Los críticos escribieron páginas enteras de elogios. Lo colmaron de riqueza y afecto. Pero en los momentos de tranquilidad, en su camerino, altas horas de la noche, después de que se apagaron los aplausos, un vacío extraño y aterrador comenzó a atormentar el sentaba frente al espejo, limpiando el denso maquillage del rey o las lágrimas pintadas del payaso, y contemplaba el rostro que había debajo. Cada vez más se sentía como el rostro de un extraño. Había pasado tantos años asimilando los gestos, las voces y las emociones de otros que había olvidado las suyas. Cómo ría cuando no ría para el público. Cómo caminaba cuando no caminaba como un personaje. Quién era cuando nadie lo miraba. El terror a su punto máximo una noche. Tras una actuación triunfal como hero trágico, se miró al espejo y no sintió nada. Vio un lienzo en blanco, una colección de rasgos esperando un guión. Se dio cuenta de que todo el amor que recibía era para los fantasmas que criba. Nadie aplaudía por que al Daniel, porque no sabía quién él era. En el momento de desesperada lucidez, se alejó de todo. Desapareció de la vista del público, viendo atrás su fama y fortuna. Y vaya a un remoto y silencioso monasterio en lo alto de las montañas nevadas. La regla principal de este monasterio era el noble silencio. No se podía pronunciar ni una sola palabra. Los monjes se comunicaban mediante gestos sencillos y el trabajo compartido. Nadie ali sabía que era un actor famoso. Era solo un hombre más con una sencilla túnica. No había nadie para quien actuar. Las primeras semanas fueron una especie de tortura. Su cuerpo, tan entrenado para la actuación, se rebelaba. Al barrer los patios de piedra, adoptaba una postura noble y imponente, como si interpretara a un humilde serviente en una gran obra. Al comer su sencilla comida de aras y verduras, se sorprendía masticando con el mismo dramatismo que una vez había usado
para una escena de banquet. Su rostro adoptaba expresiones de contemplación pensativa, pero era pura costumbre, pura realidad. Era un fantasma de todos los papeles que había interpretado, pero el silencio es un poderoso dissolvente. Sin público que reflejara su actuación, la energía necesaria para actuar comenzó a disolverse. Día tras día, semana tras semana, los hábitos arraigados comenzaron a suavizarse y a desaparecer. La postura rígida del rey se relajó hasta convertirse en una simple depresión humana de cansancio. La mirada penetrante del hero se suavizó hasta convertirse en la mirada sencilla de un hombre que contempla un árbol. El gran desenlace vino de adentro hacia afuera. Ya no era un rey, en tanto, en hero, en execuera, el gran actor. Era solo un hombre que veía joyas, un hombre que lavaba su cuenco, un hombre que sentía el viento frío en la cara. Una mañana, mientras pasaba por el jardín del monasterio, vio una solitaria y perfecta joya roja caer de un arquez y atarco, formando diminutos círculos concéntricos. Y sin motivo alguno, un sonido escapó de sus labios. Era una risita suave y silenciosa. No era la risa estruendosa de un rey, ni la risa ingeniosa de un cortesano. Era un simple y espontáneo sonido de alegría. Era tan desconocido, y a la vez tan profundamente suyo, que lo sobresaltó. Detuvo su paso y se quedó quieto, sintiendo la vibración de pequeño y real sonido en su propio pecho. En el silencio que siguió, empezó a redescubrirse a sí mismo. No como un personaje grandilocuente, sino como un conjunto de verdades sencillas y sin adornos. La sensación de sus hombros cuando estaba realmente cansado. La tranquila satisfacción de un trabajo sencillo bien hecho. La sensación del sol en sus párpados. Estas no eran cosas que pudiera realizar. Solo podía sentirlas. Finalmente lo entendió. Su verdadero yo no era algo que necesitara construir, inventar o representar. Era lo que cuidaba cuando se iban todas las representaciones. La paz no residía en el aplauso atronador de la multitud, sino en la serena y sencilla dignidad de su propia presencia sin adornos. No había necesitado convertirse en alguien digno de amor. Solo había necesitado desprenderse de todo lo que no era. Esta historia es tuya. Al igual que el actor, has interpretado tus papeles tan bien y durante tanto tiempo que quizá has olvidado la simple y hermosa esencia que se escondió el disfraz. En el zen hay una pregunta famosa, con que un maestro podría preguntar a un estudiante. Mostrame el rostro que tenías antes de que nacieran tu madre y tu padre. Esto no es un acertijo sobre viajes en el tiempo ni genética. Es una sugerencia poética, una invitación. Te pido que mires más allá de todo lo que has aprendido sobre ti mismo. Mira más allá de tu nombre, tu historia familiar, tus rasgos de personalidad, tus éxitos y tus fracasos. ¿Quién eras antes de todo eso? ¿Quién era la presencia silenciosa y consciente que existía antes de que comenzara la historia de mí? Imagina un río profundo y cristalino. El agua que fluye es la corriente de tu vida. Es la corriente de las expectativas de la sociedad, las esperanzas de tus padres, tus propias ambiciones, las opiniones de los demás. Esta corriente es poderosa. Remove las piedras del lecho, moldeándolas, suavizando algunas aristas y creando otras. Esta es tu personalidad, moldada, texturizada y condicionada por el fluir de la vida. Para si el agua del río se calmara y se aclarara por completo,
Pedrais ver hasta el fondo. Y ali en el fondo, yes el lecho rocoso original. La piedra simple, sólida y inmovable de decir. Ha estado ahí desde siempre, intacta por las turbulentas corrientes de la superficie. Tu rostro original es este lecho de roca. Es la conciencia silenciosa, despierta y pacífica que li estas palabras ahora mismo. Tu personalidad es la piedra. Hermosa, intrincada y útil que el río homoldedo. No eres la piedra. Eres tú el lecho del río, el agua y el lecho de roca que lo sustenta. La paz proviene de saber que eres la inmensidad que contiene la personalidad, no solo la personalidad misma. Intentemos una práctica suave de esto. Aquí, en este espacio seguro y tranquilo. Imagina todos los roles que desempeñas en tu vida como hermosos y elaborados trajes colgados en un armario celestial. Este el traje de tu profesión. Este el traje de tu rol familiar, padre, hijo, hermano. Este el traje de tu yo social. Miralos todos, colgados ali. Son de confección intrincada. Y te han sido muy tiles. Ahora, mentalmente extiende la mano y toca uno de ellos. Digamos que es el disfraz de ser el fuerte, siente sutila. Puede ser pesada como una armadura. Reconoce su propósito. Te mantuvo a salvo. Te ayudó a resistir. Y luego, con profunda gratitud, dial internamente. Gracias por tu servicio. Gracias por mantenerme fuerte. Por esta noche, puedo descansar. Imagina que te quitas con cuidado es disfraz y lo vuelves a colgar en el armario. Siente la ligereza en tus hombros. Ahora pasa otro. El disfraz de el que le gusta a todos. Puede ser suave y camaleónico, capaz de cambiar de color para adaptarse a cualquier situación. De las gracias. Gracias por ayudarme a encontrar mi lugar. Ahora estoy lo suficientemente seguro como para estar quieto. Y cuelgalo con cuidado. Ano a ano. Sin prisas y con profunda gratitud por como cada rol te ha protegido. Imagine dejándolos a un lado. Quitando todas las máscaras. Todos los personajes. Hasta encontrar en una habitación sencilla, silenciosa y bella. Ya no queda disfraz que usar. No queda papel que interpretar. No hay nadie quien impresiona. No hay público al que complacer. Solo eres ti. Y es ti quien es. Siente tu respiración. No es una actuación. Simplemente es. Siente el latido de tu corazón. No es para nadie más. Late para ti. Siente la simple y silenciosa vitalidad en tus manos y pies dad no necesitas ser nada. No necesitas hacer nada. Simplemente estás aquí. Una presencia. Una conciencia. Silencioso. Abierto. Libre. Dejen preguntar del con de nuevo. Como un último susurro antes de que te duermas. Sin tu nombre. Sin tu historia. Sin necesidad de ser nadie en absoluto. ¿Quién eres? No busques la respuesta en palabras. Simplemente descansa en el vasto, tranquilo y silencioso espacio que se abre cuando se formula la pregunta. Este es tu juego original. Este es tu rostro original dad al descansar en esta presencia sencilla y sin adornos. Cuya notes emerger una nueva cualidad. Una especie de serena dignidad. Este yo original no necesita aplausos. No necesita ser visto y validado para ser real. Posee una majestuosidad inherente. Un valor silencioso e inquebrantable. Es como una gran montaña que se yergue en silenciosa. Dignidad, sin necesidad de elogios para ser magnífica. Dormir. Libre del agotamiento de la actuación. Descansa en la paz de quien realmente eres. Duerme ahora.
libre del agotamiento de la actuación. Descansa en la paz de quien verdaderamente eres, en la silenciosa dignidad de tu rostro originalidad, al repasar en esta presencia sencilla y sin adornos, quizá notes emerger una nueva cualidad, una especie de serena solidez. Es ser original, es ser verdadero, no necesita aplausos, no necesita ser visto para ser válido. Posee una majestuosidad inherente, un valor silencioso e inquebrantable. Es como una gran montaña que se yergue con silenciosa dignidad, sin necesidad de elogio alguno para ser magnífica. Exploramos esta sensación de la montaña. Respiramos la quietud de este momento y exhalamos la frenética necesidad de ser vistos. Durante mucho tiempo, el yo que es conocido, el actor en escena, se ha visto impulsado por la aprobación de los demás. Un elogio era un potente combustible que te llenaba de energía, te hacía sentir auténtico y valioso. La ausencia de ese elogio, o peor aún, de una crítica, se sentía como un profundo y doloroso agotamiento, un cuestionamiento de tu propio derecho a ocupar un espacio. Esta es la agotadora montaña rusa de la dependencia emocional. El breve y emocionante ascenso, cuando te sientes aprobado, seguido de la queda, que te revuelve el estómago. Hacia la inseguridad, cuando te sientes ignorado o juzgado. Has vivido en esta montaña rusa durante ecos, quizás toda tu vida, creyendo que era la única montaña rusa disponible. Crees que tu sentido de identidad tiene venir de los reflejos que viste en los ojos de los demás. Busca su aprobación de mil maneras sutiles. Publica una foto y espera la validación. Dice algo ingenioso y escucha el eco de una risa apreciativa. Hace una buena acción y espera que alguien note tu amabilidad. Y cuando no liga el reconocimiento, surge una punzada familiar y silenciosa. La sensación de ser invisible. La sensación de que tus esfuerzos, tus cualidades, tu propia existencia, de alguna manera han sido anulados porque no fueron vistos y aprobados. Pero why si pudieras brillar de esta montaña rusa? Why si pudieras encontrar un lugar dentro de ti tan sólido, tan arraigado, y tan real que permaneciera completamente inalterado por los cambios de opinión? ¿Cómo se sentiría tener un sentido de valía que no fuera una pregunta que el mundo debiera responder, sino un hecho que te pudieras habitar? ¿Cómo se sentiría ser la montaña? Déjame contar una historia sobre un joven monje que se enamoró de una montaña. Vivía en un monasterio encaramado en la ladera de una colina, y desde la ventana de su pequeña celda tenía una vista perfecta de un gran pico nevado en el horizonte lejano. Era una montaña de imponente majestuosidad, a menudo envuelta en niebla, cuya cima era de un blanco brillante cuando el sol la iluminaba en su punto justo. El joven monje era sincero en su práctica espiritual, pero su sinceridad estaba entrelazada con una ambición sutil y persistente. Quería alcanzar un profundo estado de paz. Pero más que eso, quería que su logro fuera en secreto anhelaba que su maestro alabara su quietud. Pero en más profundamente, anhelaba una afirmación silenciosa y cósmica del universo. Mismo la gran montaña se convirtió en la encarnación de ese testigo cósmico. Empezó a verla no como una masa de roca y hielo, sino como una entidad consciente y poderosa que aprobación ansiaba desesperadamente. Su profundo silencio no le resultaba pasible. Lo sentía como un desafío, como si le negaran la alabanza que ansiaba. Y así comenzó un esfuerzo incansable y unilateral por impresionar a la montaña.
disponía su cogent de meditación de forma que quedara perfectamente frente a ella, sentado durante horas, intentando proyectar sus pensamientos más serenos hacia su cima distante. Si el sol se reflejaba en el hilo de una forma particularmente hermosa, lo tomaba como una sino, una recompensa fugaz por sus esfuerzos, o esencia una emoción momentánea. Realizaba sus tareas diarias con una gracia titro, siempre consciente de la morada imaginaria de la montana. Incluso empezó a hablar. Por las noches, le susurraba a la vasta y silenciosa figura: Estoy aquí, me esfuerzo mucho. ¿Ves mi devoción? En momentos de frustración, gritaba al viento: Reconocem. ¿Por qué no me haces una sino? Para la montana, por supuesto, seguía siendo una montana. Era completamente indiferente a su actuación. Su silencio no era un juicio, solo silencio. Su belleza no era una recompensa, solo su propia naturaleza. La paz del manche se volvió frágil y volátil, completamente dependiente de su interpretación de la apariencia de la montana. Un día nublado significaba que la montana estaba disgustada. Un día despejado significaba que lo observaba con buenos ojos. Se sentía miserable. Finalmente, un arrebato de ego desesperado, decidió obligar a la montana a reconocerlo. La conquistaría. Se alzaría en su punto más alto, y desde allí no tendría más remedio que reconocer su existencia. Su fuerza. Emprendió la agotadora y peligrosa ascensión. Durante días luchó contra el hilo y el viento, con el cuerpo dolorido y la mente falla en la cima. No escalaba por amor a la montana, sino por la necesidad de dominarla, de extraer la validación que tanto ansiaba. Por fin, sin aliento y sangrando, llegó a la cima. Allí se quedó, una diminuta figura contra un cielo vasto y vacío, y gritó, con todas sus fuerzas: Estoy aquí, te he dominado. Mira mejora. El viento arrebató sus palabras, y las esparció por el vacío. Las rocas bajo sus pies eran duras y implacables. La inmensa vista panorámica no era un público, era solo una vista. La montana no ofreció aplausos, en reconocimiento, ni respuesta alguna. No había sido conquistada. Simplemente estaba allí. Y él simplemente estaba en ella dada una profunda y devastadora sensación de futilidad lo invadió. Lo había dado todo y no había recibido nada de lo que buscaba. Derrotado, se desplomó sobre la fría piedra. No le quedaban fuerzas para actuar. En hay voz para gritar, en esperanza para alimentar su búsqueda. Simplemente yacha allí, un ser pequeño y exhausto en una cima inmensa y silenciosa. Y en ese momento de entrega absoluta, todo cambió. Porque se había detenido intentando ser visto. Finalmente comenzó a ver su mirada se posó en la roca. Llenó su rostro. Vio, por primera vez, los intrincados patrones cartográficos del antiguo Liquid, un universo verde y dorado. Sintió el frío profundo e inquebrantable de la piedra, un frío que había existido durante millones de ecos. Notó como el aire enrarecido se sentía en sus pulmones, nítido y puro. Vio la curva de la tierra en el hecho en T.ya, numeraba. La montana como testigo, simplemente la experimentaba. Y en esa experiencia, se sintió invadido por una sensación de su verdadera naturaleza. Su majestuosidad no era una actuación para él, nadie más. Su grandeza no dependía de ser admirada. Era su valor era absolutamente intrínseco, autónomo y incondicional. No necesitaba elogios para ser magnífico. Una oleada de comprensión, profunda y silenciosa,
lo inundo. Había sido un necio al entender que una montana lo aplaudiera. La gran enseñanza silenciosa de la montana era no buscar la aprobación, sino estar tan arraigado en la propia naturaleza que la aprobación se vuelva irrelevante. Vio de la montana como un hombre diferente. Camino no con la vergüenza de la derrota, sino con la serena y sólida dignidad de la verdadera comprensión. Te has sido este monje. Y el mundo, con toda su gente, trabajos y estructura social, ha sido tu montana. Has actuado por él. La has suplicado y te has agotado intentando ganarte su elogio, con la esperanza de que su validación te hiciera sentir auténtico y valioso. Esta noche, estás invitado a la misma revelación que tuvo el monje en la cima. Estás invitado a la gran enseñanza dice, es una palabra sánscrita que significa tal cual es. Señala la profunda verdad de la realidad tal como es, sin etiquetas, juicios, y hay necesidades desesperadas. Una rosa es una rosa. Un río es un río. T. Esta esencia fundamental es la fuente de toda dignidad. Es completa en sí misma. No requiere una segunda opinión para ser válida. Permitid sentir esto ahora. Tu propia naturaleza montanosa. No es la arrogancia del ego, que se enorgullece y exige ser visto como una montana. Es la realidad serena, profunda y humilde de tu rostro original. El que conociste al quitardi. La máscara de acta. Es sólido. Está quieto. Simplemente es. Sentimos esto en el cuerpo. Imagina, mientras yeses aquí, que tu ser se transforma en una gran montana. Siente tus pies, tus piernas, tus caderas como la vasta y profunda base de esta montana, enraizada en la tierra fría, oscura y salida. Siente la inmensa estabilidad. La conexión con el centro del mundo. Es inquebrantable. Siente tu columna vertebral como el gran pico central de la montana, elevando sin esfuerzo hacia el cielo. Sin esfuerzo, sino con una dignidad silenciosa y natural. Tus hombros son las vastas crestas inclinadas de un creciente árbol centenarios. Tu cabeza es la cima, despejada en el aire sereno. Ahora, siente el clima del mundo a tu alrededor. Imagina el cálido sol de la alabanza brillando en tu rostro. Es agradable, pero no te cambia. Sigue siendo la montana. Imagina los vientos fríos y duros de la crítica o el juicio azotando tus laderas. Siente su paso, pero no te conmueven. No alteran. Tu esencia. Sigue siendo la montana. Imagina la densa y desconcertante niebla de ser ignorado, de sentirte invisible. El mundo no te ve con claridad, pero sigues aquí. La niebla es solo el tiempo. Pasará. Tu realidad salida no depende de que te viene a través de ella. Sigue siendo la montana. Descansa en este estado. El estado de ser la montana. No esperas. Que haga buen tiempo para sentirte bien. Es la quietud que experimenta cualquier clima y permanece inmutable. Tu valor no reside en el sol, en la falta de viento. Tu valor reside en tu propia roca, en tu propio ser. Esta sensación de ser. Una montana no es solo una idea poética. Es una sensación sentida. Una verdad profundamente arraigada en la realidad de tu cuerpo. Las salidas que puedes sentir, incluso ahora, es la verdad física de tu propia forma. Durante demasiado tiempo, puede que hayas visto tu cuerpo como un objeto más para ser juzgado por el mundo. Una actuación más para ser calificada por su belleza o fuerza. Puede que hayas olvidado que el cuerpo mismo es un lugar sagrado, una fuente de profunda conexión y sabiduría.
Para sentir verdaderamente naturaleza montañosa, debes regresar al reino físico de tu propio ser. Debes regresar al reino de los huesos. Duerme ahora. Duerme el sueño profundo y reparador de la montaña, quieto, silencioso, enrizado, y completamente completo, cono sin testigo. Duerme ahora. Duerme el sueño profundo y reparador de la montaña, quieto, silencioso, enrizado, y completamente completo, cono sin testigo. Descansas en la serena majestuosidad de tu propio ser. Esta sensación de ser una montaña sólida, real y digna, no es solo una hermosa idea en tu mente. Es una verdad que se siente y se conoce en la realidad física de tu propio cuerpo. Las sólidas que sientes es la simple y honesta realidad de tu propia forma, que reposa aquí, ahora. Y, sin embargo, para muchos de nosotros, el cuerpo no ha sido un lugar de paz y de rego. Ha sido un campo de batalla, una fuente de ansiedad, inagotable, un proyecto por perfeccionar, un objeto para ser juzgado. Desde muy pequeño, te enseñaron a ver tu cuerpo a través de los ojos de los demás. Lo comentaban, lo comparaban, lo alababan o lo criticaban. Aprendiste que era un adorno, un objeto cuyo valor lo determinaba una mirada externa. Y así, aprendiste a mirarlo de la misma manera. Saliste de tu cuerpo y te convertiste en su crítico más severo, parando ante el espejo de la opinión del mundo, catalogando sus defectos percibidos. Esto crea una alienación dolorosa y profunda. Terminamos viviendo en nuestras cabezas, desconectados del mismísimo vehículo que nos transporta por la vida. Tratamos nuestro cuerpo no como nuestro hogar sagrado, sino como un vehículo alquilado con el que estamos perpetuamente insatisfechos. Luchamos contra sus ciclos naturales de envejecimiento, cambio y cansancio. Nos sentimos traicionados por él cuando está enfermo o sufre. Estamos en guerra con el amigo más leal, que llama conocemos. El dolor de este conflicto interno es inmenso. Es una batalla solitaria y agotadora. Pero sí, solo por esta noche, en la seguridad y oscuridad de tu habitación, ¿pudieras pedir una tregua? Y si pudieras suspender tu juicio, dejar de lado toda crítica, y simplemente dejar que tu cuerpo sea como es. Y si pudieras enfrentarlo, no como un adversario, sino como tu compañero más antiguo y fiel. Y si pudieras, con delicadeza y gran curiosidad, emprender un viaje a casa, al silencioso y magnífico reino de tus propios huesos. Déjame contar una historia sobre una reina que despreciaba su propio reflejo. Era una reina de gran poder y renombre. Su reino era vasto, su riqueza legendaria, y los elogios de su corte eran la envidia del mundo. Para su vida interior era un infierno privado, pues toda su identidad, toda su valía, estaba encadenada a la imagen fugaz que veía en el espejo dad. Su obsesión era la belleza, en concreto la belleza efímera de la juventud. Veía la primera línea de expresión alrededor de sus ojos, no como una señal de sabiduría, sino como una declaración de su inminente irrelevancia. Una sola cana era una traición que había que arrancar y lograr. Vivía aterrorizada por él. Proceso natural y elegante del envejecimiento, viéndolo solo como una lenta y cruel pérdida de su valor. Pasaba sus días en una frenética guerra contra el tiempo. Invocaba alquimistas para sus pociones y hechiceros para sus hechizos. Se envolvía en vestidos restrictivos y pesadas joyas, con la esperanza de esculpir una imagen de perfección eterna. Su corte la inundaba de halagos poéticos, para los
Elogios no la tranquilizaban. Più sabia que se dirigen a una ilusión frágil y cuidadosamente construida. Cuanto más la alababan por su belleza, más temía el día en que esa ilusión se quebrara inevitablemente. Un día, sintiendo una nueva oleada de desesperación en su reflejo, llamó al médico más antiguo y sabio del reino. Exigió una cura, una poción, cualquier cosa para detener el implacable paso del tiempo en su rostro. El médico era un hombre tranquilo y observador que había dedicado su vida al estudio de los ritmos profundos y auténticos del cuerpo. De su apariencia superficial. Entró en los opulentos aposentos de la reina y escuchó su súplica desesperada y furiosa. No la miró a la cara mientras hablaba. En cambio, con su permiso, le tomó suavemente la muñeca, con los dedos apoyados en su pulso. Observa el suave y rítmico subir y bajar de su pecho al respirar. Tras un largo silencio, la miró con una profunda compasión y dolor en los ojos. Majestad, dijo con voz suave pero clara, la enfermedad que padeces no se cura con ninguna poción, pues no está en su piel, está en su mirada. Ha dedicado su vida a gobernar el reino más valuable y traicionero de todos, las opiniones ajenas. Y al hacerlo, ha ignorado por completo el reino más grande, lindo y magnífico que llamas pasira. La reina lo miró confundida. ¿Qué reino? Preguntó. Gobierno todo lo que veo. No, respondió el médico con suavidad. Has pasado por alto a quintins más cerca. Aquel que te ha servido con lealtad inquebrantable toda tu vida. Con tu permiso, me gustaría lavarte a recorrer tu verdadero reino. Solo te pido que cierres los ojos. Cautelosa pero intrigada, la reina se reclinó en su trono y cerró los ojos. Ovidis de los espejos, su majestad, susurró el médico. Viajemos hacia el interior. Primero, leave su conciencia al centro mismo de su reino, a una sala del trono protegida en lo profundo de su pecho. ¿Lo siente? El latido constante y rítmico de su corazón. Este es el gobernante de su mundo interior. Ha latido para usted más de 100,000 veces al día, todos los días, desde mucho antes de que naciera. Nunca ha pedido vacaciones. Nunca ha exigido elogios en reconocimiento. Simplemente fomente, a bombero el río de la vida por todo su reino segundo a segundo. Puedes sentir la profunda lealtad en ese ritmo. La reina se sentó en silencio, y por primera vez, sintió realmente el latido constante y poderoso de su propio corazón. Ahora, continuó el médico, toma conciencia de los grandes guardianes de tu reino, tus pulmones. Siéntalos a las puertas, atraigo el mundo hacia ti, tomando el aire vital que cada ciudadano de tu reino necesita para sobrevivir. Y siente como liberan lo que ya no necesitas, en una danza constante y elegante de recibir y soltar. Mantienen la atmósfera misma de tu existencia, un sistema de vida perfecto y autorregulado. Sintió el ritmo lento y ondulante de su propia respiración, un proceso tan fundamental que nunca le había dedicado un momento de pensamiento en de gratitud. Y ahora, su majestad, siente el castillo mismo, la silenciosa y noble arquitectura de sus huesos, siente su fuerza, su solidez. Durante décadas, la han dado forma, la han permitido mantener seguido, y han protegido los delicados órganos vitales de sus cámaras internas. Son el armazón invisible y firme de su mundo. Los centinelas silenciosas que dan
I su rhino, su forma la reina, comenzó a sentir una sensación de profunda solidez dentro de sí misma, una fuerza que no tenía nada que ver con su título ni con su reflejo. Imagina los ríos de tu rhino, dio al médico con un susurro. Tu sangre, fluyendo incansablemente por leguas de caminos, levando oxígeno y alimento vital a cada ciudadano. A las yemas de tus dedos de las manos, y de los pies, a los intrincados jardines de tu mente. Es un sistema de atención perfecto, silencioso e incuestionable, al servicio de la totalidad. Siempre, mientras la reina emprendía este viaje interior, algo cambió en lo más profundo de ella. La energía frenética y ansiosa comenzó a disminuir, reemplazada por una sensación de asombro. Asombro por el mundo intrincado, silencioso y perfectamente funcional dentro de su propia piel. Una lágrima se deslizó por debajo de su párpado cerrado, pero no era una lágrima de desesperación por una nueva arruga. Era una lágrima de inmensa gratitud. Había estado en guerra con el reino más fiel, el serviente más devoto que jamás. Había conocido, había despreciado y juzgado un cuerpo que le había servido con absoluta y milagrosa perfección toda su vida. Abrió los ojos y el mundo parecía diferente. El terror del espejo había sido reemplazado por una profunda reverencia por el reino interior. Su valor no residía en el reflejo. Residía en la realidad al igual que la reina, tan enseñado y fiardi en el espejo de la opinión del mundo, juzgando el reino leal y milagroso que este cuerpo. Pero esta noche, estás invitada a ese mismo viaje interior. Estás invitada a volver a casa de la práctica es sencilla. Se trata de habitar el cuerpo con una conciencia suave y agradecida. Se trata de cambiar tu perspectiva de mirando a tu cuerpo como un objeto, para viviendo dentro tu cuerpo como tu hogar sagrado. Las opiniones ajenas se vuelven irrelevantes ante esta experiencia directa, que alguien más aprueba tu cuerpo no afecta. En absoluto, la milagrosa capacidad de tu corazón para latir y la fiel capacidad de tus pulmones para respirar. Esta es una verdad radical y liberadora.sq. Comencemos nuestro propio viaje real. Mientras descansas aquí, deja que tu conciencia se convierta en una luz suave y cálida. Y permítanos recorrer juntos tu reino, sin juzgar, sino con curiosidad y agradecimiento. Primero, leva esta cálida luz a tu respiración. Siente el aire, la atmósfera misma de tu reino, entrando y saliendo de tu cuerpo. Con cada inhalación, siente cómo recibes el don de la vida. Con cada exhalación, siente cómo te liberas. Simplemente descansa aquí por un momento, en este ritmo simple y vital. Ahora, dirige tu atención a tu corazón, el fiel gobernante. Si lo deseas, coloca una mano sobre tu pecho. Siente su ritmo constante y reconfortante. Es el ritmo de tu vida. No necesita nada de ti, solo que lo escuches. Envía una silenciosa oleada de gratitud. Gracias por tu ritmo incansable. Deja que tu conciencia se adentra en la profunda y silenciosa fortaleza de tus huesos. Siente la sólida estructura de decir. La columna vertebral que te sostiene. Las costillas que prodigan tu corazón. Las piernas que te han ayudado a superar tanto. Son tu apoyo silencioso e inquebrantable. Gracias huesos por tu fuerza oculta. Siente tus músculos, los voluntarios servientes de tu reino. Puede que estén cansados, puede que estén tensos. Respira una sensación de suavidad y liberalos. Han hecho tanto por ti. Tomatlas descansar ahora por completo.
gracias musculos, por tu vuestro esfuerzo. Y sinte te pio, la sensible frontera de tu reino, es donde encuentras con el mundo. Sinte el aire en tu rostro. Sinte la textura de las mantas contra tus brazos y piernas. Es un vasto órgano de sensaciones que se comunica constantemente contigo. Gracias por tu conexión con el mundo. Mientras descansas aquí, pleno y agradecidamente dentro de tu propio cuerpo, podrás dar cuenta de que todo este reino milagroso se sustenta constantemente con algo que una segura necesita pedir. Se sostiene y nutre del aire que respira, un elemento omnipresente, incondicional y gratui toda esto, apunta a una verdad más profunda sobre la naturaleza misma del amor. Durante mucho tiempo, has buscado el amor como si fuera una joya única, que se puede ganar o encontrar. Pero, si, desde siempre, has sido algo mucho más esencial, mucho más accesible. Si el amor has sido el aire mismo que respiras, sumergida ahora en la oscuridad pacífica y silenciosa. Descansa seguro y en paz en el reino leal y amoroso de tu propio cuerpo. Estás en casa. Sumergida ahora en la oscuridad pacífica y silenciosa. Descansa seguro y en paz en el reino leal y amoroso de tu propio cuerpo. Estás en casa y todo está bien dado al descansar en la silenciosa gratitud de este reino interior. Te das cuenta del profundo y sencillo milagro que lo sustenta. La respiración. Este intercambio constante y fluido con el mundo. Tu cuerpo, este hogar sagrado, se sostiene y nutre gracias al aire que respira. Un elemento omnipresente, incondicional y libremente dado. Sin pedir nada a cambio apunta a una verdad más profunda y liberadora acerca de la naturaleza misma del amor. Durante la mayor parte de tu vida, te enseñaron que el amor es una cosa, un bien preciado, una joya rara que debes tener la suerte de encontrar, o un premio que debes ser digno de ganar. Te enseñaron que el amor es algo de una persona, y de otro. Esto es del amor un recurso finito, algo que se puede agotar, algo que se puede retener. Este modelo de amor crea un mundo de profunda ansiedad subjacente. Es un mundo de escasez. Si el amor es algo que posee otra persona, entonces nuestra seguridad depende completamente de ella. Vivimos con el miedo de que dejen de darlo, de que su pozo se seque o de que deciden dárselo a alguien más. Esta creencia es el motor oculto de los celos, la competencia y la desesperada y dolorosa sensación de soledad. Crea un estado de carencia emocional. Tenemos que debemos buscar y esforzarnos constantemente por este escaso nutriente, o arriesgarnos a perecer por falta de él. Pero si todo es modelo, la base de gran parte de nuestro arte romántico y condicionamiento cultural fuera fundamentalmente defectuoso. Si el amor no fuera una joya rara, sino la atmósfera misma en la que vivimos y respiramos. Si no fuera algo necesario, tan seguro, para una realidad que solo necesitas conocernos. Cuena, ¿ya estás dentro? Si el amor, en su forma más pura, fuera como el aire. Déjame contar una historia sobre un pez que fue en busca del océano. En la vasta extensión solera de un mar turquesa, rebosante de vibrantes corales y vida reluciente, vivía un pequeño pez ansioso. De su nacimiento, lo atormentó un profundo anhelo, la sensación de que le faltaba algo esencial. Había oído a los ancianos hablar en voz baja y reverente sobre una sustancia mítica, todopoderosa y vivificante, a la que llamaban el gran océano. Se decía que encontrar el gran océano
ir encontra la paz perfecta, la alegría ilimitada y la verdadera pertenencia. Los pequeños peces, tomando estas historias al pie de la letra, se convencieron de que el gran océano era un lugar específico, una gruta oculta, una corriente liana, una cosa por encontrar. Y así, dedicó toda su vida a la búsqueda. Esta búsqueda se convirtió en la fuente de su identidad y su sufrimiento. Nadaba frenéticamente, sus brillantes aletas eran un barón de movimiento. Se acercó a una vieja y sabia tortuga marina, que se dejaba levar tranquilamente por la corriente. Descubre. Payo el pequeño pez, con voz tensa y apremiante. Eres viejo y sabio. Deb saberlo. Puedes indicarme el camino al gran océano. Llevo tanto tiempo buscándolo. La tortuga abrió lentamente un ojo antiguo, miró al pececito frenético y dijo con voz profunda y lenta: Estás nadando muy fuerte. El pececito, al no encontrar ayuda con la respuesta, movió la cola con frustración y se alejó a toda velocidad. Entonces, vio un deslumbrante y unificado banco de sardinas potadas, moviéndose como un solo cuerpo en una danza silenciosa y fluida. Parecen tan contentos, tan en paz. Deben saberlo. Les gritó. Se mueven con tanta determinación. Deben estar en camino al gran océano. ¿Puedo acompañarlos? El banco de peces se arremolinó a su alrededor, en vortas. Silencioso y brillante, y luego continuó su camino sin ofrecer respuesta. El pequeño pez sintió una punzada de rechazo, una sensación de abandono. Nada más profundo, hacia las frías y oscuras presiones del abismo, donde encontró una colosal balena azul, suspendida en las profundidades como una silenciosa luna. Azul. Oh, gran balena, gritó el pez. Has recorrido el mundo de polo a polo. Seguramente puedes decirme dónde encontrar el gran océano. Estoy harto de buscar. La gran balena contempló al diminuto pez durante un largo instante. Entonces, emitió un zumbido bajo y resonante que vibró en el agua, un sonido que pareció más antiguo que el tiempo. Habló con una voz temblorosa. Dime, pequeño, dijo. ¿Qué te sostiene ahora mismo? ¿Qué es esta sustancia que empujas? ¿Cuántas aletas para moverte? ¿Qué es esto que fly por las branquias? ¿Dando vida? El pececito no tenía respuesta. Estas preguntas parecen acertijos sin sentido. Su misión era y encontrar el océano, por no hablar del agua. Frustrado, una vez más, se alejó nadando, dejando a la balena en su profunda y silenciosa sabiduría. Pasaron los ecos. Las escamas del pequeño pez perdieron parte de su brillo. Sus aletas estaban cansadas. Su corazón se sentía pesado por el profundo dolor del fracaso. Era, concluyó el pez más desatendido, desafortunado y sediento del mundo entero. Pues, solo él parecía incapaz de encontrar el gran océano finalmente, completamente exhausto, ya no pudo nadar más. Su frenética energía por la búsqueda se había desvanecido por completo. Dejó de luchar, dejó de buscar. Simplemente se rindió, entregándose al agua, creyendo que ahora iría a la deriva y perecería un fracaso en su búsqueda. Y en ese momento de absoluta entrega, por primera vez, se detuvo en la quietud, sintió la suave y reconfortante presión del agua alrededor de su cuerpo, sosteniéndolo, aquinándolo en un brazo perfecto y suave. Sintió el flujo fresco y vivificante de esta misma sustancia, moviendo sin esfuerzo por sus branquias.
nutriéndolo de adentro hacia afuera. Sintió la vasta, ilimitada y interconecta presencia que se extendía en todas direcciones. Una presencia de la que no estaba separado, sino que formaba parte. Una conmoción de reconocimiento, tan profunda que quedó en completo silencio. Recorrió. Todo su ser. Es el océano. Nunca había sido un lugar que encontrar. Nunca había sido un secreto que descubrir. Estaba, o siempre había estado, justo aquí. El medio mismo de su existencia. La búsqueda frenética, la creencia de que estaba separado de lo que buscaba, era lo único que le había impedido experimentarlo. Su ser era una ilusión, creada por el mismo acto de buscar una cura. Justo entonces, la vieja tortuga marina volvió a pasar. Vio al pequeño pez, que ya no se movía rápidamente, sino que flotaba en un estado de perfecta y serena quietud. La tortuga sonrió con su lenta y antigua sonrisa. Ah, Dio, has dejado de buscar. El pechito, con el corazón ahora ligero y leno, simplemente respondió. No necesitaba encontrarlo. Solo necesitaba dejar de mover para darme cuenta de que ya estaba en casa. Corrido en tu búsqueda de amor. A veces frenética, de toda la vida, has sido es pez sediento. Te han enseñado que el amor es un destino, una persona, un premio por ganar. Te has agotado nadando por la vida, preguntando a todo el que conoces. ¿Puedes darme amor? ¿Tienes amor? ¿Dan puedo encontrarlo? Y los sabios a tu alrededor pueden haber ofrecido respuestas crípticas, porque la verdad es tan simple que se pasa por alto fácilmente. La verdad es que ya estás en ella, ya estás atrapado por ella. Es el medio mismo de tu existencia. El amor no es un objeto, es un estado del ser, es una atmósfera, es la esencia misma de la existencia consciente. El sufrimiento que sentimos no proviene de la falta de amor en el mundo, proviene de nuestra profunda y condicionada creencia de que el amor es escaso y de que estamos separados de él. La invitación de esta noche es a dejar de buscar, a abandonar la búsqueda frenética, a simplemente detenernos, flotar y sentir. Dice que de respiración te guía hacia esta comprensión. La respiración es la manifestación física de esta verdad. Está aquí, siempre. Está disponible para todos, incondicionalmente. No tienes que ser suficientemente bueno para merecer el próximo aliento. No tienes que ganártelo. Simplemente. Necesitas estar abierto a recibirlo. Entendemos esto ahora. Mientras te recuestas aquí, siente la sensación de tu respiración. Con cada inhalación, imagina que no solo respiras aire, sino una presencia universal y benévola. Un campo de aceptación suave e incondicional. Inspiralo y siente como nutrir no solo tus pulmones, sino cada célula de tu ser con cada exhalación. Siente como te liberas, como te entregas este vasto campo de apoyo. No tienes que sostenerte. Estás siendo sostenido. Flotas en un vigrachidad. La idea es pasar de ser un buscador de amor a un receptor de amor. Y, finalmente, darte cuenta de que no estás separado del amor mismo. Eres una ola en este gran océano. El amor que buscas está hecho de la misma sustancia que ti. Y si dejares de pedirlo al mundo que te ama. Y si, en cambio, simplemente te abrirás al amor que ya está aquí, en el simple milagro de tu respiración. En el sostén silencioso de la calma bioti, en la quietud vital de tu propio cuerpo. La energía frenética del pez, la necesidad desesperada que nace de la creencia en la escasez, comienza a disolverse. Es reemplazada por una sensación de paz,
de plenitud. No eres un mendigo pidiendo una gota de agua. Eres el océano mismo, recordando su propia natu, rl y geodad, as que descansa ahora. Flota, no hay nada que necesites conseguir. No hay ningún lugar al que tengas que ir. Por fin has dejado de nadar. Simplemente siente el amor que te sostiene, el amor que te respira, el amor que eres. Al descansar en este océano, flotando en esta aceptación ilimitada, quizá descubres una quietud profunda. La energía frenética de la búsqueda se calma. Sin embargo, incluso en el océano más tranquilo, pueden surgir viejos sentimientos, recuerdos de soledad, olidas de miedo, dolores fantasmas de antiguas tormentas, y pueden angelarse en la superficie. Para encontrar una paz inquebrantable que pueda contener incluso estas tormentas, debemos aprender a anclarnos desde este vasto y pacífico océano hacia las profundidades silenciosas y imperturbables que se encuentran debajo. Debemos aprender a usar el ancla del silencio. Dorme ahora, deja de buscar. Estás flotando en el océano del amor, y por fin estás en casa. Dorme ahora, deja de buscar. Flotas en el vasto y benévolo océano del amor, y por fin estás en casa dado al descansar en este océano. Flotando en esta aceptación ilimitada, descubres una quietud profunda. La energía frenética de la búsqueda se calma, cesa la notación desesperada, y en su lugar, una paz serena comienza a surgir. Sin embargo, incluso en el océano más tranquilo, los viejos patrones climáticos pueden regresar. Una repentina ola de soledad, producto de un desamor pasado, puede extenderse por la superficie. Una fría corriente de miedo al futuro puede surgir de las profundidades. Un dolor fantasma de una vieja tormenta puede hacer sentir inestable una vez más. Quizás lo hayas notado en tu propia vida. Puedes tener un momento de paz absoluta, una sensación de plenitud, y de repente surge un solo pensamiento, un recuerdo, o una sensación de anhelo, y de repente te sientes serendado de nuevo, buscando algo a lo que oferir. Aquí es donde muchos nos perdemos. Experimentamos un poco de paz, pero no sabemos cómo mantenernos estables ante las inevitables olas de la vida. Para encontrar una paz inquebrantable, una paz que puede contener tanto la calma como la tormenta, debemos aprender a hacer más que simplemente flotar. Debemos aprender a echar un ancla. Un ancla que nos conecta no con nada en la caótica superficie, sino con la profunda y imperturbable quietud que es a kilómetros de profundidad. Debemos aprender a usar el ancla del silencio. Probablemente durante la mayor parte de tu vida has tenido miedo al silencio. Como cultura le tenemos terror. Lenamos cada momento libre oído. Encendemos la televisión, la radio, un podcast. En cuanto entramos en una casa vacía, navegamos sin parar por nuestros teléfonos en un momento de silencio. Buscamos la conversación y la charla constantes. ¿Por qué? Porque en el silencio tememos lo que nos espera. En el silencio, los sentimientos de los que hemos estado huyendo finalmente tienen la oportunidad de recuperarse. El silencioso zumbido de la soledad, la punzada aguda del dolor no sanado, el murmullo inquieto de la ansiedad, la voz profunda y persistente que susurra, no es suficiente. Usamos el ruido como un amortiguador, un anestésico constante, y de baja intensidad para evitar sentir estas cosas. Este es un mecanismo natural de defensa, nacido del deseo de protegerse. Pero tiene un alto precio. Te mantiene viviendo perpetuamente en la superficie de tu propia vida.
constantemente sacudido por las mismas olas que intentas evitar. La verdadera estabilidad, la verdadera paz, nunca se encuentra allí. Solo se encuentra en las profundidades. Esta noche nos haremos amigos del silencio. Aprenderemos que no es un vacío al que temer, sino una presencia profunda, serena y amorosa. Descubriremos que el silencio no es la fuente de nuestro dolor, sino el santuario donde podemos encontrar el refugio definitivo. Esta noche aprenderemos a soltar el ancla del silencio. Déjame contar una historia sobre un joven barquero que tenía miedo al mar. Vivía en un delicioso pueblo portuario y se ganaba la vida transportando mercancías en su pequeño y robusto boat. Amaba la sensación del sol en el agua y el suave mecir de las olas en un día tranquilo. Pero su vida estaba dominada por un profundo y persistente miedo a los teorim y entidad. Su miedo lo había llevado a adoptar una extraña estrategia para su seguridad. Su bote estaba equipado con ancla enorme y pesada, pero nunca la usaba. No confiaba en ella. En cambio, siempre que estaba en el puerto, encontraba los barcos más grandes y impresionantes, grandes y imponentes buques, mercantes y elegantes y poderosos buques de guerra, y ataba su pequeño bote a ellos con cuerdas largas y gruesas. Creía que su inmenso tamaño y fuerza lo protegerían, que, al aferrarse a su estabilidad, él también sería estable. En cierto modo, funcionaba. Sentía una falsa sensación de seguridad al estar atado a estos gigantes, pero no era libre. Su pequeño bote era constantemente arrastrado y empujado por los movimientos de los barcos más grandes, que se movían con la marea. Nunca pudo encontrar su propio centro, su propio punto de reposo. Su posición siempre estaba dictada por el movimiento de algo externo a él. En una temporada, una gran y terrible tormenta azotó el puerto. Una tormenta más grande que cualquier otra que el pueblo hubiera visto en una generación. El cielo se oscureció, el viento aló como un lobo hambriento, y el tranquilo puerto se convirtió en un caldero violento y cauticidad. La estrategia del joven barquero para salvarse se convirtió en su perdición. Los grandes barcos, que antes parecían símbolos de estabilidad, eran ahora instrumentos del caos. Se resistían a sus propias anclas, balanceándose violentamente con el viento feroz. Arrastraban el pequeño bote, tirándolo, zarandéndolo. Su bote se estrelló contra el grueso casco de madera de un barco, y luego contra la dura piedra del mule. Las mismas cuerdas que debían garantizar su seguridad eran ahora agentes de su destrucción. Estaba atrapado, su bote destrozado por las mismas cosas a las que se había atado para protegerse. En su terror, notó algo extraño. En medio del caos, un pequeño bote, perteneciente a un viejo y tranquilo marinero, se comportaba de forma diferente. Subía y bajaba sobre las enormes y furiosas olas, sí, pero parecía mantener su posición. No se estrellaba contra los mules. Parecía tener una presencia serena y centrada, incluso en medio de la tormenta. Durante una breve pausa en el viento, el joven barquero ahuecó las manos y gritó a través del agua agitada: «Viejo, ¿cómo es que tu bote está tan firme?» «¿Que estás atado?» El viejo marinero, con el rostro sereno y curtido como el mar mismo, simplemente señaló hacia las oscuras y violentas aguas junto a su bote. «Mi ancla», gritó, con voz firme contra el viento, «no está atada a ninguno de estos barcos en la superficie. La superficie siempre es un caos en una tormenta. Mi ancla está profundamente hundida.
en lo profundo del fondo marino, don reina la calma y la quietud. La tormenta solo está en la superficie. El fondo marino no la conoce. Mi ancla miada y la quietud, no el caos. El joven barquero se quedó mirando, y en un destello de intuición, comprendió su profundo y casi fatal error. Había buscado seguridad aferrando a cosas externas, poderosas, pero en última instancia inestables. La verdadera estabilidad, ahora comprendía, no provenía de aferrarse a las cosas superficiales de la vida. Provenía de conectar con la quietud profunda, silenciosa y inmóvil que yespayo todo el caos. Con manos temblorosas, seco su cuchillo, y cortó las cuerdas que lo ataban a los grandes barcos. Sintió un momento aterrador al estar a la deriva. Para entonces, con todas sus fuerzas, empujó su pesada ancla por la borda. La oyó chapotear en las aguas agitadas, y sintió el traqueteo de la cadena al hundirse cada vez más. Y luego, un suave pero sólido ruido sordo sintió a través del fondo de su boat. El ancla había tocado el fondo marino. El boat era sacudido por las olas. El viento anhelaba, pero ya no se movía. Mantenía su centro. Estaba a salvo. Amado, sido joven barquero. Los grandes barcos son todas las cosas externas a las que te has atado para sentirte seguro y evitar la soledad. La presencia constante de otra persona. El ruido incesante de la televisión. La distracción de las redes sociales. El ajetrio frenético de tu vida. Has creído que estas cosas te mantendrían a salvo, pero solo te han mantenido en la superficie caótica, arrastrado y empujado por fuerzas fuera de tu control. La enseñanza aquí es clara y liberadora. La verdadera estabilidad emocional, la verdadera paz, no se encuentra aferrándose a nada externo. Se encuentra anclando en la profunda quietud de tu propio ser. Esta quietud interior, es gran silencio, siempre está presente. Existe bajo la superficie tormentosa de tus pensamientos y emociones. Es silencio no es una ausencia, no es un vacío. Es una presencia viva e inteligente. Es el vasto espacio consciente donde todos los sonidos, todos los pensamientos, todos los sentimientos surgen y desaparecen. Pensalo como un lienzo. Tus pensamientos y emociones son las pinceladas frenéticas y coloridas de la pintura. Has pasado tu vida identificando con las pinceladas, creando que son el caos de la pintura. La invitación del Zen es reconocer que es el lienzo mismo, el fondo silencioso y inmutable que sostiene toda la pintura. Cuando decides sumergir en el silencio, puede que te encuentres con el ruido de la tormenta. Todos los pensamientos ansiosos de los que has estado hayendo te rodearán. Es normal. No pasa nada. El ancla está a punto de caer en las aguas turbulentas. Ten paciencia contigo mismo. Deja que se hunda. Probémoslo ahora. Una práctica suave. Y guiada para soltar el ancla. Siente de conciencia ahora mismo, como un ancla salida y pesada, que reposa en el barco de tu mente consciente. En la superficie, puedes sentir el clima de tu mente. Los pensamientos sobre tu día. Las preocupaciones sobre el mañana. Los recuerdos de ayer. Esta es la superficie del mar. Simplemente reconócelo. Ahora, con profunda confianza y liberación, suelta suavemente el ancla. Imagina que se desliza por la borda del barco y comienza a descender. Se hunda a través de la capa superior de pensamientos cotidianos y intricados. De alos ir. El ancla se hunda más profunda mente se filtra a
Través de la capa de emociones más profundas, remolinos de preocupación, corrientes de tristeza, remolinos de anhelo. No tienes que solucionarlos en incómodos. Simplemente diga que el ancla de tu conciencia los atraviesa. Cada vez más profundo. Diga que se hunde más ala de las historias que te cuentas, de los recuerdos, de los planes. Más profundamente. En las aguas tranquilas, oscuras y pacíficas que se esconden bajo toda esa actividad. Y finalmente, siente un aterrizaje suave y sólido. Un suave ruido sordo mientras te ancla se posa en el vasto y silencioso fondo marino del Siaporo. Este es el gran silencio. El suelo intacto y apacible de tu propia conciencia. Siente la conexión. Ahora, tu mente en está en la superficie. Las olas del pensamiento pueden ir y venir, pero ya no estás a la deriva. Ahora estás conectado a una quietud profunda e inquebrantable. Estás centrado. Estás anclado. Estás a salvo. Descansa aquí. Un rato. Anclado en el silencio. Es silencio es tu verdadero refugio. Nada puede hacer daño aquí. Nada puede perturbar esta profunda paz. Ha estado aquí desde siempre, esperando. Mientras descansas aquí, anclado en ese profundo silencio, algo extraordinario comienza a suceder. La necesidad frenética de cosas, de pensamientos, de elogios, de identidad, de la presencia de otra persona, comienza a suavizarse y a desvanecerse. En ese silencio, no eres alguien que necesita ser amado. Eres solo una presencia. Este espacio tranquilo aparentemente vacío no es un vacío que debe temerse. Es un santuario de libertad suprema. Es un gran y hermoso palacio interior, un lugar de profundo descanso y paz. Es el palacio de la nada, dormir, anclado firmemente en el océano profundo, tranquilo y silencioso de tu verdadera naturaleza. Diga que las olas de la superficie te hurlan suavemente hacia un descanso profundo y sanador. Duerme ahora, firmemente anclado en el profundo, tranquilo y silencioso océano de tu verdadera naturaleza. Diga que las olas de la superficie te mecen suavemente hacia un descanso profundo y sanador, centrado y seguro en la quietud que es. Bajo todas las tormentas, mientras descansas aquí, anclado en ese profundo silencio, algo extraordinario comienza a suceder. La necesidad frenética de cosas, de pensamientos, de elogios, de identidad, de la presencia de otra persona, comienza a suavizarse y a desvanecerse. En ese silencio, no eres alguien que necesita ser amado. Eres solo presencia. Este espacio, tranquilo y aparentemente vacío que estás tocando, no es un vacío que debe temerse. Es un santuario de libertad suprema. Es un gran y hermoso palacio interior, un lugar de profundo descanso y paz. Bienvenido al palacio de la nada. Puede que esto suene extraño, porque has pasado toda tu vida intentando ser algo. Es una de las cargas más profundas y sutiles que llevamos. Creemos, con cada fibra de nuestro ser, que para ser amados, dignos, y estar seguros, debemos construir una identidad sólida e impactante. Construimos esta identidad ladrillo a ladrillo. El ladrillo de ser una persona. El ladrillo del ser inteligente o ladrillo del ser creativo. O fuerte, o espiritual, o un sobrevivir. Acronis una casa de personalidad a partir de estas cualidades. Y luego pasamos el resto de nuestras vidas, manteniéndola, defendiéndola, puliéndola, y viviendo con el temor constante y libre de que se derrame. Creemos que nuestra capacidad de ser amado
Este directamente ligada a la integridad estructural de esta casa. El esfuerzo es inmenso. Estamos en un monólogo interno constante, evaluando nuestro propio desempeño. ¿Soy lo suficientemente amable como para mantener mi identidad de buena persona? ¿Dije algo lo suficientemente inteligente como para mantener mi identidad de persona inteligente? Esta casa del yo no es un hogar. Es una prisión, aunque esté bellamente decorada. Es una prisión construida con nuestros propios atributos positivos. Pero si la verdadera libertad, la verdadera paz, no reside en construir la casa perfecta de la identidad, sino en dar cuenta de que puedes vivir en el vasto espacio abierto del cielo? Si el amor más profundo no se gana algo impresionante, pero se descubre en la espaciosa libertad del ser. Nada en particular. Déjame contar una historia sobre un príncipe que heredó un palacio con 1000 habitaciones. Era un joven príncipe, reflexivo y sincero, y acababa de heredar el trono de su padre. Con la corona le dieron las llaves del gran palacio ancestral. Una estructura extensa y laberíntica que se había mantenido en pie durante siglos. El palacio era ahora su hogar, pero no lo sentía como tal, porque el palacio tenía 1000 habitaciones, y cada una de ellas era un legado, una expectativa, una clara definición de quién se suponía que debía ser. Entraría en el salón de los guerreros, y la luz que se reflejaba en las antiguas armaduras y las espadas afiladas, me susurraría: debe ser fuerte, debe ser decidido, debe ser un luchador. Y sentiría el peso de la armadura sobre sus frágiles hombros. Deambulaba por la biblioteca de los sabios, impregnado del aroma a papel viejo y cuero. Las imponentes estanterías, repletas de decenas de miles de pergaminos, parecen inclinarse y murmurar: debe ser sabio, debe ser erudito, debes tener todas las respuestas. Y sentía el peso aplastante de todo el conocimiento que no posee edad se. Encontrabas en la gran galería, by la mirada severa y crítica de los retratos de sus antepasados. Lo observaban con severidad, sus rostros pintados, y su silencio parecía exigir: debes ser honorable, debes defender nuestro nombre, no debes fallar. Entraría en el tesoro, una sala rebosante de oro y joyas, y su brillo frío y duro parecería decir: debe ser un gobernante astuto, debe ser un protector de la riqueza, debe ser próspero. Cada habitación, cada pasillo, cada objeto del palacio le gritaba una identidad. Le decía lo que y acute el de sentía completamente aplastado por el peso de tanas expectativas. Intento serlo todo para todos, guerrero y erudito, diplomático y financiero, y el intento serlo todo se sentía como nada. Se sentía como un impostor, un fantasma que vagaba por un hogar que no era el suyo. No había espacio para que una noche, abrumado y completamente exhausto por el peso de su herencia, vagaba sin rumbo por un pasillo oscuro y olvidado. Vio una puerta pequeña, sencilla y sin rótulos, hecha de madera oscura. Y sencilla, era una puerta que nunca antes había visto. No tenía manilla dorada ni grabados intrincados. Era completamente común y corriente. Impulsado por una repentina y extraña curiosidad, la abrió y entró. La habitación estaba vaciada no. Había muebles, en hay armaduras, en hay libros, en hay retratos, hay tesoros. Las paredes eran de piedra lisa, pálida y luminosa. El suelo estaba desnudo.
El único detalle era una gran ventana circular, como una gran luna abierta, que no daba al reino, sino al vasto cielo. Vacío y estrellado. El único sonido era el tenue y lejano susurro del viento. No había nada en esa habitación que la indicara quien debía ser, dado el principio. El vacío absoluto fue desconcertante, casi aterrador, para su mente abarrotada. Para al cerrarse la sencilla puerta tras él, una oleada de alivio tan profunda, tan absoluta, lo invadió que la flacura en las rodillas y se desplomó en el suelo. En esta habitación no se le exigía nada. No tenía que ser fuerte, no tenía que ser sabio, no tenía que ser honorable. El silencio no exigía una identidad. Las paredes desnudas no ofrecen el reflejo de un rey. Sin objetos en la historia que lo definieran, era libre. No era el príncipe, no era el rey. Era solo un ser humano, sentado en un suelo de madera, respirando el aire tranquilo y vacío. Respiro. Por primera vez, no como rey, sino como hombre. Una respiración profunda, estremecedora y liberadora. Se dio cuenta de que esta habitación bella era el tesoro más preciado de todo el palacio. Esta no era una habitación bella. Era una habitación de individualidad. Era el espacio de potencial puro, desde el cual se podían desempeñar todos los demás roles, sin cuidar prisionero de ellos. Supo entonces que podía salir al salón de los guerreros y poner la armadura cuando necesitara fortalezas. Porque sabía que siempre podría regresar a esa habitación para quitársela. Podía estudiar en la biblioteca de los sabios, sabiendo que la verdadera sabiduría no residía en los libros, sino en el espacio silencioso y vacío que podía albergar todo el conocimiento sin ser definido por el God. Su verdadero hogar no era el palacio de mil habitaciones. Era la única habitación bella en su centro totalmente es este palacio. Y te has pasado la vida decorando incansablemente sus mil habitaciones, llenándolas de recuerdos, logros, fracasos y, sobre todo, ideas sobre quién eres. La habitación de soy una persona amable. La habitación de soy una persona ansiosa. La habitación de soy un buscador espiritual. Y has sentido el peso aplastante de esta arquitectura interior da la enseñanza más profunda del Zen. Un concepto llamado soñada señala la realidad de esta habitación bella. Soñada a menudo se traduce como vacío, pero esto puede ser engañoso. No significa un agujero negro de nada nihilista. No es un vacío. Es un vacío dinámico, inteligente y liberador. Significa vacío de un yo fallo, separado e independiente. Piensa en una nube. ¿Qué es una nube? Esta deja de ser una cosa. Nube salida e independiente. Es un proceso dinámico de agua, temperatura, presión atmosférica y luz. No tiene una identidad fija e independiente. Y por eso, es libre de ser cualquier cosa, una brisna, una ola, una gran tormenta. Es libre de convertirse en ISMO. Estás vacío de ser un yo fío y sólido. No eres un sustantivo, eres un verbo. Eres un proceso fluido y dinámico de pensamientos, sensaciones, recuerdos y conciencia. Y esto no es una pérdida. Es la liberación de efinitiva.cuand. O no eres feo que sano, puedes quebrantar permanentemente. Cuando no tienes una identidad sólida, no puedes quedar atrapado en ella aprisionado. Si crees, yo soy se eres una persona ansiosa, estás en una prisión.
la ansiedades en la drillo en la pérdida de casa. Pero si te das cuenta de que eres el espacio aberto, través del que la ansiedad desaparece, eres libre. El clima puede pasar por el cielo, pero no puede donarlo. Esta es la libertad de ser nada. Es la libertad de la habitación vacía. Es la paz de saber que tu valor no está ligado a ningún mueble del palacio. Visitemos esta habitación ahora. Entremos. Visualize it. Mentalmente recorriendo los pasillos desordenados de tu mente. Visualiza la habitación de tu carrera, llena de presiones y ambitions. Visualiza la habitación de tu familia, con toda su compleja historia y roles. Visualiza la habitación de tu pasado, llena de fantasmas y trofeos. Siente el peso de tu deuda. La exigencia incesante de ... ser algo. Ahora, intenta encontrarla. Una puerta sencilla y sin marcar en algún lugar de tu ser. Es humilde. No llama la atención. Pero sabes que está ahí. Con cuidado, extiende la mano y abre esta puerta. Cruza el umbral y diga que la puerta se cierra tras de ti. Ahora estás dentro del palacio de la nada. Tu propio santuario interior. La gran sala vacía. Siente la profunda liberación. En este espacio no tienes nombre, no tienes historia, no tienes género, ni edad, ni profesión. No tienes éxitos que defender ni fracasos que lamentar. Todos los cimientos de tu identidad se han quedado fuera de la puerta. No hay nada que tengas que hacer aquí. No hay nada que tengas que saber. Simplemente respira. Siente la simple y sencilla sensación de la respiración entrando y saliendo de un cuerpo sin etiqueta. Descansa en la conciencia que simplemente está aquí, presenciando el silencio. Esta conciencia eres ti. No tu historia, sino tu yo real, presente y vivo. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al descansar aquí, en este hermoso y vacío espacio de libertad interior, cambia radicalmente tu capacidad para relacionar con los demás. Cuando ya no necesitas a otra persona para validar la casa de tu identidad, cuando ya no necesitas que si el ladrillo que falta para que tu estructura finalmente esté completa, eres libre. Eres libre de amarla sin necesitar nada de ella. Una relación ya no es un intento desesperado de dos mitades rotas por formar un todo. Se convierte en una hermosa conexión entre dos seres que han descubierto la libertad de su propio espacio vacío. Se convierte en un punto construido desde dos orillas plenas y soberanas. Duerma ahora. Diga que los muros de la prisión de tu personalidad se disuelven. Diga que tu sensación de ser una cosa fija y salida se funda en el vasto pacífico y liberador espacio de ese silencio interior. Descansa en la libertad de no ser nadie, de no estar en ningún lugar, simplemente aquí. A continuación se presenta el guión completo y continuo de la 10ª sección, que fly directamente desde el final de la novena. Duerma ahora. Diga que los muros de la prisión de tu personalidad se disuelven. Diga que tu sensación de ser una cosa fija y salida se funda en el vasto pacífico y liberador espacio de este silencio interior. Descansa en la libertad de no ser nadie, de no estar en ningún lugar, solo aquí, en la gran habitación vacía en el centro de ser. Descansa en este hermoso y vacío espacio de libertad interior lo cambia todo. En particular, cambia nuestra forma de pensar sobre el amor y la conexión. Cuando descubres este espacio tranquilo, pleno y apacible dentro de ti, te das cuenta de que no te falta nada. No eres una humanidad que busca otra para completar. Esta constatación contrasta ligeramente
Cada uno de nuestros miedos culturales más preciados y dolorosos. El miedo de la otra mitad. Nos enseñan esta historia de mil maneras. Que en algún lugar existe una persona especial que nos completa. Que el amor es un acto mágico de fusión, donde dos personas incompletas se fusionan para convertirse en una sola. Finalmente se piel. Dat es una historia hermosa, pero ha sido fuente de inmenso sufrimiento. Porque si crees que solo eres una mitad, buscarás una pareja con la energía desesperada y hambrienta de una persona hambrienta. Le impondrás la carga imposible y injusta de ser de fuente de felicidad, de fuente de valor, de fuente de estabilidad. Cuando creemos en ese miedo, el miedo, el abandono se convierte en un terror primario, porque ser abandonado es volver a estar incompleto, una mitad rota. Podemos perdernos en la relación, dejando que nuestras aficiones, amistades y intereses se desvanezcan mientras intentemos fusionar nuestra identidad con la de nuestra pareja. Nos convertimos en un proyecto a reparar o buscamos a alguien a quien salvar. Es un modelo para la codependencia, un contrato silencioso para el sufrimiento mutuo. Pero, ¿y si el amor verdadero, duradero y profundamente enriquecedor se construye sobre una base completamente diferente? ¿Y si no se trata de una fusión desesperada de dos mitades, sino de un encuentro armonioso de dos totalidades? ¿Y si la conexión más hermosa y resiliente no es un punto que nace en arenas movedizas, sino uno que se construye con intención? ¿Y habilidad entre dos orillas sólidas, soberanas y autosuficientes? Déjame contar una historia sobre dos islas que anhelaban estar conectadas. Imagina dos hermosas islas, exuberantes, con vibrantes bosques verdes y una fauna única y colorida. Estaban separadas por un estrecho de agua angosto pero turbulento. Las corrientes eran fuertes y las tormentas podían ser feroces. Los habitantes de cada isla podían ver las costas de la otra. Podían ver el humo de sus fogatas y oír los tenues sonidos de su música en el viento, y anhelaban conectar. Socaban con el comercio, la amistad, compartir sus vidas y culturas. Socaban con construir un punto. Durante generaciones, lo intentaron. Con gran esfuerzo y esperanza, los habitantes de ambas islas trabajaron juntos, reuniendo la madera más resistente y tallando las cuerdas más gruesas. Pero cada intento fracasó. Algunos puentes se derrumbaron por su propio peso. Otros fueron destrozados por la primera tormenta fuerte. Los restos legaron a sus respectivas costas un triste monumento a sus fallidos intentos de conexión. El núcleo del problema no era el desecho de los puentes, sino las costas de los que se construyen. Las costas de ambas islas estaban formadas por arena suave y hermosa, pero en última instancia inestable. Cuando los constructores intentaron hundir los grandes pilonos que soportarían el punto, la arena movediza no ofreció un hogar firme. Los cimientos cederían y toda la estructura se vería comprometida desde el principio. Su atención se centró tanto en la conexión, al punto, que ignoran por completo el estado de su propio tras tantos fracasos. Los hálagos se amargaron y resintieron. Empezaron a culparse unos a otros. Los de la isla escriben desde el otro lado del agua. Tu orilla es demasiado débil. Tu arena es demasiado blanda. Es culpa tuya que el punto se cayera. Y los de la isla oeste respondían a gritos. No, es culpa tuya. Tus cimientos se derrumbaron. Se retiraron a un estado de aislamiento solitario y resentido. Cada
Uno creando secretamente que el otro era el culpable, y que la conexión verdadera y duradera era simplemente un sueño imposible. Un día, un pequeño bote llegó a la costa este. En él viajaba una ingeniera, de mirada serena y sabia. Tenía fama de maestra de cimentaciones, no de constructora de puentes. Los Ilegos le contaron su triste historia de conexiones fallidas y amargas culpas. Escuchó pacientemente. Entonces, en lugar de mirar hacia la otra isla, a través de las aguas turbulentas, le dio la espalda y comenzó a caminar tierra adentro, observando el suelo bajo sus pies. Su problema, dio con voz clara y amable, no es el punto. Es la orilla. Cada uno intenta construir una gran estructura compartida desde una inestabilidad individual. Su anhelo por la otra orilla es tan fuerte que han descuidado el suelo mismo que pisan. Él les dio a los Ilegos del este. Olvídense del punto por ahora. Olvídense de la otra isla. Su trabajo está aquí, en casa, y les enseñó a construir. Un gran dique, una vez salida al borde del agua. Era un trabajo lento, difícil y poco atractivo. Implicaba excavar la arena blanda y movediza de sus antiguas creencias y hábitos. Implicaba extraer piedras pesadas y salidas del autoconocimiento y colocarlas con cuidado. Implicaba encontrar la roca salida y firme de su propia verdad interior y construir sobre ella. Este trabajo no tenía nada que ver con la otra isla. Era un trabajo que tenían que hacer por sí mismos, solos. Era el trabajo de construir su propia orilla. Luego navegó hasta la isla occidental, y les enseñó exactamente lo mismo. Durante un año entero, las dos islas trabajaron en paralelo, pero por separado. Su enfoque no estaba en la encaranza de lo que había al otro lado del océano, sino en la integridad de su propio hogar. Mientras trabajaban, algo milagroso ocurrió. Los Ilegos se convirtieron en personas diferentes. Se volvieron más arraigados, más seguros, más autosuficientes. Descubrieron un orgullo y una plenitud en la fuerza de su propia isla que nunca antes habían conocido. Su felicidad ya no dependía de la posibilidad de una conexión. Cuando los cimientos estuvieron terminados, el sabio ingeniero regresó. Las costas de ambas islas eran ahora anchas, salidas e inquebrantables murallas de granito. Ahora, dio con una sonrisa, estás listo para construir un punto. Y esta vez, el proceso fue sencillo, incluso alegre. Los palones se hundieron en los sólidos cimientos de piedra y se mantuvieron firmes. El punto que construyeron fue elegante, grácil y increíblemente fuerte. Se mantuvo firme y hermoso, conectando las dos islas. Habían aprendido la lección más profunda del amor y la conexión. Un punto sano no es un aferramiento desesperado de una orilla inestable a otra. Es una ofrenda elegante, extendida de un lugar de salida plenitud a otro. El punto no ... completos. Ese conectados, permitiéndolos caminar de un lado a otro libremente, para compartir la abundancia única de sus mundos ya completos y hermosos. Amado, es una de estas islas. Y las relaciones en tu vida son los puentes que has intentado construir. Quizás hayas conocido el dolor de un punto que se derrumba, el dolor de construir sobre arena. Quizás has culpado a otro, o te han culpado, por una conexión falida. La invitación de esta noche es a apartar suavemente la mirada de la otra orilla. A desviar tu atención de la persona que crees que te completará y traerá a casa, a la tierra sagrada de tu propio ser. El trabajo más amoroso y importante que llamas horas es construir tu propia orilla.
Esto no significa que deba ser perfecto, completamente curado o iluminado para ser digno de amor. Simplemente significa cambiar de enfoque principal. El proyecto de volver emocionalmente soberano, aprender a generar tu propio sentido de valía, a aliviar tu propio dolor, a estar en paz contigo mismo, es el trabajo de construir tus cimientos. Es el trabajo de las primeras 9 secciones de nuestro viaje de este noche salir de la habitación donde esperas. Es comprender que de valor es como la luz del sol. Es remender tus propias grietas con oro. Es encontrar tu rostro original. Why ser la montana? Es volver a casa, a tu cuerpo, respirar el aire del amor, soltar el ancla del silencio, why descansar en el palacio de la nada. Cada uno de estos es una gran piedra, salida que colocas en tu propia orilla. Sintomaslo ahora. Imagina que estás al borde del agua, en decir, siente el suelo bajo tus pies. Es arena suave y movediza, fácilmente influenciada por los estados de ánimo y las opiniones ajenas. ¿O se está volviendo más sólida? ¿Más parecida a una roca? Ahora, visualiza agachando con calma y recogiendo una piedra, hermosa, pesada y lisa. Esta piedra se llama autocompasión. Colócala a tus pies. Siente como el suelo se vuelve un poco más firme. Ahora, toma otra. Esta se llama paz interior. Colócala junto a la primera. Toma otra, otro respeto. Y otra, honestidad emocional. Con cada piedra que colocas, siente como tus cimientos se fortalecen. Siente como el suelo bajo tus pies se vuelve firme, confiable y inquebrantable. Este es tu trabajo. No para nadie más. Para ti, parada ahora en esta sólida orilla que has construido. Siente el sol en tu rostro y la brisa marina. En tu cabello, siente la fuerza serena y inquebrantable de tu propia plenitud. No eres una moneda. Eres una isla completa, hermosa y autosuficiente. Desde este lugar de plenitud, puedes morar a través del agua hacia otras islas, no con la necesidad desesperada de un náufrago, sino con la curiosidad serena y generosa de un ser soberano. Puedes tender una mano a un punto, no por necesidad, sino por un deseo genuino de compartir tu abundancia. Sabes que si alguna vez se alza el punto, seguras estando completo, apoyando en tu propia tierra firme. Esta es la raíz de la verdadera libertad en el amor dado al pararte en esta sólida orilla que ti mismo has creado. Te das cuenta de algo nuevo. Descubres que NEC es ideal punto para sentirte completo o feliz. Estás completo aquí y ahora. Esto te lleva a un nuevo y maravilloso descubrimiento, la riqueza de tu propia isla. Durante mucho tiempo, creías que toda la belleza y la felicidad estaban en la otra orilla. Ahora por fin eres libre de dar la vuelta y explorar el magnífico y desconocido país de tu propio ser, incluso cuando estás solo. Eres libre de descubrir la riqueza de la habitación oculta. Duerme ahora, sobre la tierra firme e inquebrantable de tu propia orilla soberana. Estás completo, íntegro y en paz. Profunda e inquebrantable. Duerme ahora, sobre la tierra firme e inquebrantable de tu propia orilla soberana. Estás completo, íntegro y en paz profunda y en QUE brandable dado pisar esta sólida orilla que tú mismo has creado. Te das cuenta de una nueva y liberado realidad. Descubres que no necesitas el punto para sentirte completo. No necesitas la conexión con otro para sentirte completo. La felicidad que creas estar en la otra isla, la estás empezando a encontrar aquí mismo, en la tierra bajo tus pies.
Esto te lleva a un descubrimiento maravilloso. Durante mucho tiempo, tu mirada se dirigió hacia afuera, más allá del agua con anhelo. Ahora, por primera vez, eres libre de dar la vuelta y explorar el rico, magnífico y desconocido país de tu propio ser. Eres libre de vagar por los bosques de tu mente, de escuchar el canto de los pájaros de tu corazón, de descubrir la riqueza de tu propio mundo cuando estés solo. Eres libre de entrar en la habitación oculta. Durante la mayor parte de tu vida, has albergado un miedo silencioso y sutil a la soledad. Este miedo se basaba en la profunda creencia de que tu vida solo tenía sentido cuando alguien más la presenciaba. Sentías que tu alegría solo era real si alguien más te veía sonreír. Tu dolor solo era válido si alguien más veía tus lágrimas. Sentías que tu existencia era como una actuación en un escenario, y si no había público, sentías que era como si no existieras. Te convertías en un fantasma para ti mismo cuando estabas solo. Esta es una forma profunda y dolorosa de dependencia. Es que la soledad se siente como un castigo, un estado de invisibilidad y relevancia. Quizás hayas llenado las horas vacías con ruido, distracciones y compañía, que una siquiera disfrutabas, todo para evitar la aterradora sensación de ser un yo sin vigilancia en validación. Pero y si esta creencia se basa en una incomprensión de la realidad misma. En el Zen existe una profunda apreciación de la realidad tal como es, independiente de cualquier observador. Una flor que florece en lo profundo de un bosque, invisible para el ojo humano, no es menos hermosa. Su color no es menos vibrante. Su fragancia no es menos dulce. Su realidad no requiere tu validación. ¿Y si tu propia vida interior fuera igual? ¿Y si la riqueza de decir, tus pensamientos, tus sentimientos, tu misma presencia, fuera total y absolutamente válida, incluso cuando nadie más estuviera ahí para presenciarla? Esta noche, exploraremos la profunda y serena riqueza de la habitación oculta. Déjame contar una historia sobre un piner, famoso y un jardín escondido. Había un piner celebrado en todo el país por sus magníficas pinturas de la naturaleza. Su don especial residía en capturar la luz que caía sobre las flores y las joyas. Pero su talento estaba ligado a una profunda necesidad de público. Solo pintaba en público, instalando su cabalita en la plaza del pueblo o en los jardines reales, donde la multitud podía reunirse y admirar su arte. Las exclamaciones de asombro de los espectadores eran el motor de su genio. Creía que su arte, y por extensión el mismo, solo era real cuando era visto y alabado. Hoy rumores sobre un legendario jardín oculto tras los muros de un antiguo monasterio olvidado. Se decía que era el jardín más hermoso del mundo, lleno de plantas y flores que no se encontraban en ningún otro lugar. El pintor se obsesionó. Lo vio como su tema definitivo, la obra maestra que cimentaría su legado. Tras una larga búsqueda, le concedieron el permiso para entrar. Luego con un gran sequito de asistentes y mecenas, su cabalito y un enorme lienzo. El jardín era, sin duda, más hermoso de lo que hubiera imaginado, pero apenas lo vio. Su mente estaba completamente absorbida por la representación. Eligió su punto estratégico según la luz resultara más impactante para su futuro público. Mezcló sus pinturas con un toque teatral. Su atención no estaba en el jardín, sino en su recreación del jardín o el reconocimiento que este le traía. Justo cuando estaba a punto de dar su primera pincelada, un torpe ayudante,
que se apresuraba con un bote de agua, trapezo, y quedó sobre él. El piner quedó torpemente, y un crujido agudo salió de su muñeca derecha. Su mano de pintura estaba rota. Una oleada de furia y desesperación lo invadió. Su obra maestra se arruinó antes de comenzar. Sus mecenas estaban decepcionados, sus asistentes se disculparon. Toda la función había tenido un final desastroso. Frustrado y dolorido, despidió a todos. Canceló el proyecto y se quedó solo. Desplomado en una silla en medio del jardín más hermoso del mundo. Incapaz de trabajar, con su gran propósito destrozado. Durante el primer día, se sentó de mal humor, maldiciendo su suerte. Vea el jardín solo como el escenario de su fracaso. Al segundo día, su aire comenzó a disminuir, reemplazada por un profundo aburrimiento. No había nada que hacer. Nadie quien impresiona. Ningún lienzo que lina. Fue al tercer día, en las profundidades de esta quietud involuntaria, que comenzó, por primera vez, a usar as mente. El jardín. Sin lienzo en el que concentrarse, su mirada era libre de vagar. Aversió, por primera vez, la intrantada y aterciopelada textura del musgo, que crecía en un muro de piedra. Observa una abeja solitaria, cargada de polen, que se movía pesadamente de flor en flor con profundo y vibrante sentido de propósito. Vio una diminuta arana iridescente teniendo una red de complejidad y belleza imposibles entre dos joyas. Una obra maestra de ingeniería que llama seria a edad se olvidó de su muñeca. Se olvidó de su fama. Simplemente observa. Observa el lento y deliberado despliegue de una joya de helico, un proceso que lavaba horas y era completamente silencioso. Noto como la luz cambiaba a medida que avanzaba el día, no como un sujeto para capturar, sino simplemente como una danza lenta y viva. Estaba presentando la vida oculta del jardín, la actividad secreta, profunda y constante que ocurría con o sin pbl y codad. Se dio cuenta de que sus pinturas solo habían capturado un instante único, intenso y congelado. La verdadera belleza del jardín residía en su proceso silencioso, continuo y inadvertido. Su realidad no residía en un instante único y performativo, sino en su existencia constante, continua y inadvertida. Pasó una semana en ese jardín, sin siquiera mover un pincel. Simplemente se sentó, observó y escuchó. Sintió una paz y una conexión mucho más profundas que cualquier aplauso. Se dio cuenta de que el jardín no necesitaba que lo pintara para ser hermoso. Era hermoso por sí mismo. No necesitaba público para experimentar esa belleza. Solo necesitaba estar presente y en silencio. Asido es pintar, creando que tu vida solo vale cuando crees algo que el público aplauda. Has estado tan concentrado en el lienzo de tu vida, en cómo la ven. Los demás, que has pasado por alto la profunda y serena belleza del jardín, de tu propio ser. Tu mundo interior es este jardín oculto. Este repleto de maravillas ocultas. Tus pensamientos, tus ensoñaciones, tus recuerdos, la quietud con la que tus sentimientos cambian como los. Todo esto sucede. Todo es real. Todo es válido. Lo sepan o no los demás, la soledad no es un estado de carencia. Es una oportunidad. Es la oportunidad de finalmente apartar la atención del lienzo y experimentar el jardín mismo. Es la oportunidad de presenciar la vida interior secreta que siempre se despliega en tu interior. Permítanos sentarnos en su propia habitación sin vigilancia por un momento. Mientras descansas aquí,
en la tranquilidad de propio espacio, dirige tu atención hacia tu interior. No estás fingiendo nada para nadie. En segura te estás fingiendo nada a ti mismo. Simplemente estás observando lo que ya está aquí. ¿Cuáles son las maravillas silenciosas en el jardín desde ser ahora mismo? Quizás puedas notar el sutil, y siempre cambiante paisaje de tus propios pensamientos. Se desplazan como nubes, formándose y disolviéndose. No necesitas contárselo a nadie. Simplemente puedes observarlos. Quizás puedes sentir la vida tranquila y secreta de tu propio cuerpo, el reino interior que visitamos antes, el latido constante de tu corazón, el suave ritmo de tu respiración. Esta es la vida tranquila y diligente. Dada jardín siempre en acción sin necesidad de aplausos. Quizás puedes percibir una sensación, un estado de ánimo, como un rayo de sol o una sombra fresca en el jardín. No necesitas explicarlo ni justificarlo a nadie. Simplemente puedes dejar que esté ahí, como parte del rico y variado paisaje de tu mundo interior dat la paz que buscas no está en la otra orilla. Está aquí mismo, en la tranquila apreciación de tu propia existencia sin ser observada. Tu valor no depende de un testigo. Como la flor invisible, tu belleza es un hecho intrínseco dado permanecer en esta salida orilla que ti mismo has creado. Feliz de explorar la riqueza de tu propia isla. Te das cuenta de que ya no dependes de un punto para tu felicidad. Esto cambia de perspectiva sobre el agua. No necesitas controlarla, luchar contra ella, obligarla a hacer lo que quieres. Es mismo principio aplica a las demás personas en tu vida. Cuando te sientes completo por tu cuenta, ya no necesitas controlarlas. Puedes permitirlos ser como son, que sigan su propio curso. Puedes aprender a dejar que el río fluya hacia su propio mar. Duerme ahora en el rico, hermoso y profundamente apacible jardín de tu propio ser. Eres el único testigo agradecido de sus maravillas secretas. Y eso es más que suficiente. Duerme ahora en el rico, hermoso y profundamente apacible jardín de tu propio ser. Eres el único testigo agradecido de sus maravillas secretas. Y eso es más que suficiente. Cuando descubres esta profunda riqueza interior, esta tranquila satisfacción, en tu propia habitación sin vigilancia, comienza a producir un cambio poderoso. La energía frenética y necesitada, que una vez definió tus relaciones con los demás, comienza a suavizarse y disolverse. Al dejar de buscar en otra persona tu fuente de felicidad o validación, te liberas de la agotadora y imposible tarea de intentar controlarla. Piensa en cuánta energía has gastado intentando controlar los sentimientos, pensamientos y acciones de los demás, las sutiles manipulaciones para obtener un elogio, los argumentos diseñados para obligar a alguien a ver tu punto de vista, las terapias silenciosas para castigar y persuadir un comportamiento decidido, el esfuerzo constante y ansioso de entender que alguien te ama, se cuida contigo o te aprueba. Este esfuerzo es como intentar esculpir el agua. Es una lucha inútil y agotadora contra la naturaleza fundamental de la vida. Otras personas como ti son islas vastas, complejas y soberanas. Tienen sus propias corrientes, su propio clima, su propia geología interna. Creer que puedes o debes controlar eso es la raíz de un inmenso sufrimiento, tanto para ti como para el o esta, la gran enseñanza del desapego. Piedra angular de la sabiduría zen. No es una fría indiferencia. Es una liberación cálida, amorosa y profundamente respetuosa. Es la sabiduría de soltar el férreo control sobre el mundo y sobre los demás.
Isla profunda paz que search, cuando diges de intender forzar el río de la vida aflora cuesta arriba. Y, en cambio, aprendes a honrar su curso natural, poderoso y misterioso. Isla sabiduría de dejar que el río fluya hacia su propio mar. Bejum cantar una historia de dos granjeros que vivían junto al mismo río. El río era ancho y caudaloso. Descendía de una gran montana, y serpenteaba por un vasto y fértil valle. Dos agricultores tenían parcelas a lo largo de sus orillas. El primer granjero era un hombre de gran ansiedad y control. Observaba el caudaloso río serpenteante, y lo veía no como una fuente de vida, sino como una fuerza caótica y inestable. Decidió que no se sometería a sus capricos. Lo dominaría. Pasó sus ecos librando una heroica y agotadora batalla contra el río. Construyó una compleja serie de presas, canals y diques para forzar el flujo del agua exactamente donde él quería, cuando él quería. Su objetivo era desviar una cantidad precisa de agua a su parcela específica, manteniendo a raya el resto del río salvaj. Dat su vida era una vigilancia constante y íntima. Siempre revisaba sus presas en busca de fugas. Siempre estaba limpiando sus canales de sedimentos. Durante las inundaciones de primavera, pasaba la noche bajo la lluvia torrencial, apelando secos de arena, con el corazón latiendo con fuerza por el temor de que su intrincado sistema fallara. Durante la estación seca, le preocupaba no haber desviado suficiente agua y construía canales más profundos. Su cuerpo estaba tenso, su mente perpetuamente ansiosa, y su relación con el río era de conflicto y lucha. Intentaba obligarlo a doblegarse a su voluntad. Su vecina, la segunda agricultora, era una mujer de observación serena y sabiduría. Tenía una relación diferente con el río. Pasó su primera temporada no construyendo, sino simplemente observando. Observa don fluye el río naturalmente. Se fió en don depositaba el sedimento más rico después de las inundaciones. Vio las zonas bajas que se mantenían verdes incluso en la estación seca. En lugar de obligar al río a venir hacia ella, decidió ir al río. Sembró sus cultivos en sus riberas naturales, en los lugares que el propio río le había mostrado que eran más fértiles. Plantó árboles que disfrutaban de tener raíces húmedas en las tierras bajas y cultivos que necesitaban menos agua en las tierras altas. No construyó en ella una sola presa. Construyó su vida en armonía con las tendencias naturales del río dad. Su vida era de paz. Durante las inundaciones, dejaba fluir el agua, sabiendo que traía tierra fresca y fértil a sus campos. Durante la estación seca, confiaba en que las raíces profundas de sus cultivos en encontrarían la humedad que el río proporcionaba. Honraba al río como un aliado poderoso y soberano, no como un adversario al que vencer. Su cosecha siempre era abundante y su espíritu siempre estaba tranquilo. No desperdiciaba su fuerza vital luchando contra el río. La USM para cuidar la vida que es sustentaba generosamente. Has sido el primer agricultor. En tus relaciones, has intentado construir barreras de expectativas y canales de control. Has decidido que el río del amor y la atención de otra persona fluyera de una manera muy específica, directamente hacia ti, en una corriente predecible y manageable. Y has conocido el profundo agotamiento y la ansiedad de esta lucha. Has sentido el miedo a la inundación, su aire o retraimiento y el miedo a la sequía, su indiferencia o abandono.
La invitación de esta enseñanza es a convertirnos en el segundo agricultor. Es liberarnos del agitador proyecto de controlar. E los demás y, en cambio, cultivar la sabiduría de observar y honrar su fluir natural. Esto significa aceptar que no puedes obligar a alguien a amarte. No puedes obligarlo a cuidarse. No puedes controlar sus estados de ánimo y sus pensamientos. Cada uno es su propio río poderoso, con su propia fuente misteriosa y su propia atracción inexorable hacia su propio mar. Luchar contra esto es garantizar tu propio sufrimiento. Dejar que el río fluya es una práctica de profunda liberación. Es la sensación de las manos que han estado apretadas durante tanto tiempo alrededor de la idea de cómo las cosas deberían ser, finalmente suavizándose y abriéndose. Cuando un ser corrido está de mal humor, aprendes a no intentar arreglarlo y a contenerlo. Lo ves como una corriente turbulenta en su río, y puedes mantener firme en tu propia orilla, ofreciendo amor y presencia sin dejarte levar por su inundación. No cambiarás su clima en el tuyo. Cuando alguien toma una decisión que no comprendes o apruebas, puedes dejarlo fluir por su propio camino, confiando en que su río tiene su propia sabiduría, aunque no la ves. Liberas la necesidad de ser el artífice de su vida dada. No se trata de volverse pasivo o débil. La segunda granjera no era débil. Era increíblemente sabia. Su fortaleza residía en su observación, su aceptación y su alineamiento con la realidad. La verdadera fortaleza no reside en luchar contra la realidad, sino en adaptarse a ella con gracia. Sentimos esta liberación ahora mismo. Imagina un río fluyendo ante ti. Este río representa a una persona o situación en tu vida que has estado intentando controlar. Observa el poder de su corriente. Observa cómo fluye según su propia naturaleza. Ahora, siente en tu cuerpo la tensión de intentar detenerlo. Siente la tensión en los hombros, la mandíbula apretada, el nudo en el estómago. Esta es la energía de la resistencia. Este es el agonamiento del primer granjero. Reconoce esta tensión con compasión. Surgió del deseo de sentir seguro. Ahora, con una exhalación larga y lenta, imagine que sueltas conscientemente el lugar. Visualiza cómo tus manos se aflojan. Siente cómo la tensión en tus hombros y mandíbula comienza a disiparse. No estás aliando el río, simplemente estás dejando de luchar con él. Lo estás dejando ser. Siente la inmensa ola de paz que emana de esta entrega. Ya no eres responsable del curso del río. Tu única responsabilidad es cuidar tu propio jardín, permanecer en tu propia y firme orilla. Dejar que el río fluya significa ser libre. Ya no esperas en la orilla, consumido por la ansiedad a cada paso. Eres libre de volver tu atención la riqueza de tu propia vida, a tu propio crecimiento, tu propia paz, dada al aprender a permitir que las demás sean como son, surge un nuevo desafío. Su río puede ser tormentoso. Sus corrientes pueden arrastrar restos de ira o crítica. Si queremos permanecer en paz en nuestra propia orilla, debemos aprender a ser como la gran montaña que domina el valle del río. La montaña que experimenta todas las estaciones del río, todas las tormentas y todo el sol, para cuyo ser profundo y silencioso permanece completamente inalterado. Debemos aprender a dejar que el clima del mundo nos abrume. Dorma ahora con el suave sonido del río fluyendo. Intimamente, no luches contra él, estás en paz con él. Y descansas, seguro y pleno, en tu propia tierra firme. Dorma ahora, con el suave sonido del río fluyendo en tu mente.
no luchas contra él, estás en paz con él. Y descansas, seguro y pleno, en tu propia tierra firme, al aprender a dejar fluir el río de la vida y el amor a su antojo, sin la agitadora necesidad de controlarlo. Cultivas una profunda sensación de libertad interior. Ya no estás atado al comportamiento en el estado de ánimo de los demás para tu propio bienestar. Pero esta libertad presenta una nueva práctica. Si quieres permanecer en paz en tu propio río mientras fluye el río de la vida de otra persona, debes aprender a no dejarte levar por sus corrientes. Su río puede ser tormentoso a veces. Puede levar el agua fría de la crítica, los rápidos turbulentos de la ira o lodo turbio de la tristeza. Y a veces, fluye con la cálida y radiante chispa de la alabanza y el afecto. Durante la mayor parte de tu vida, tu estado interior ha estado completamente inmerso de estas corrientes cambiantes. Una palabra amable podía hacer brillar. Una palabra cortante podía decidir una repentina y gélida tormenta en tu corazón. Tu paz interior ha sido tan impredecible como el clima, porque es dado que el clima emocional de los demás dictar el tuyo dad. La práctica de la soberanía emocional es la práctica de convertirse en la montaña que domina el valle del río. La montaña experimenta la dulce calidez del sol de verano, el frío cortante del viento invernal, la furia de la tormenta, y la suave quietud de la nieve. Experimenta tu es clima, pero fin de por ella. El ser profundo, silencioso y pétreo de la montaña permanece absolutamente tal como es, independiente del pronóstico. Esta es la enseñanza de la impermanencia, una que todo cambia. Pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, sensaciones, son como patrones climáticos que surgen y desaparecen. Encontrar la verdadera estabilidad es dejar de identificarse con el clima efímero y aprender a descansar en la vasta, inmutable y montañosa conciencia que lo contiene todo. Déjame contar una historia sobre un joven ermitaño y su cueva. Un joven, decidido a encontrar una paz inquebrantable, decidió dejar atrás el mundo y meditar en una cueva en lo alto de la ladera de una gran montaña. La cueva era pequeña y vieja, pero tenía una amplia abertura que lo ofrecía una magnífica vista del cielo y los valles dada al principio. Su práctica espiritual fue un completo fracaso, pues su estado interior dependía por completo del clima. En días soleados y brillantes, se sentía iluminado. Se sentaba a meditar sintiéndose de gozo, expansivo y lleno de amor por el mundo. Pensaba, esto es todo. He encontrado la paz. Pero entonces, llegaba un día de lluvia y densa niebla. El mundo exterior de su cueva se desvanecía en una penumbra gris y húmeda. Y en esos días, el ermitaño se sentía miserable. Su mente se llenaba de pensamientos de duda y desesperación. Se sentía solo, atrapado y seguro de que su búsqueda de la iluminación era un fraude. Su estado de ánimo reflejaba a la perfección el cielo. Una tormenta era un día de agitación interior. Su mente rebosaba de ira y agitación. Una noche tranquila, despejada y estrellada le traía una sensación de trascendencia temporal y frágil. Su paz era completamente condicional. No se identificaba con la montaña en la que vivía, sino con el clima que la habitaba as y transcurrían. Los ecos. Su vida fue una montaña rusa de felices altibajos, dictada enteramente por las nubes. Pero poco a poco, gracias a la pura persistencia de su práctica, algo empezó a cambiar. Había pasado tantos miles de horas simplemente sentado.
Simplemente observando, que su conciencia empezó a profundizarse. Empezó a notar no solo el clima en sí, sino el vasto y silencioso espacio donde curiosidad se dio cuenta de que en un día soleado, el vasto cielo azul estaba allí. Y en un día tormentoso, el cielo estaba allí, tras las nubes. El cielo en sí no se vio afectado por la tormenta. Las nubes eran solo visitantes temporales que lo atravesaban. Empezó a aplicar esta comprensión a su propia mente. Observa que surge un pensamiento feliz y experimentaba una sensación placentera. Luego se desvanece. Surgió un pensamiento de aire, trayendo una sensación de calor y tensión. Y también finalmente se desvanece. Vio que sus pensamientos y sentimientos eran exactamente como el clima, temporales, fugaces y no la verdad fundamental de quién era. Entonces, quién era él? No era la sensación de cosa. No era el pensamiento triste. Era la conciencia silenciosa, firme y montañosa que lo presenchaba todo. Es fue un avance revolucionario de la siguiente vez que se desató una gran tormenta. Se sentó en su cueva y no se resistió. Observa el relámpago y sintió la correspondiente punzada de agitación en su propio sistema nervioso. Para sabia, yo no soy esta agitación. Soy la montaña que siente el relámpago. Yo ruger el trueno y sintió la vibración del miedo en su interior. Para sabia, yo no soy este miedo. Soy la quietud que contiene el sonido del trueno. La siguiente semana, cuando el sol brilló con fuerza, sintió la calidez y la alegría, pero no se aferró a ellas. Las disfrutó sabiendo. Esto también pasará. Yo no soy esta dicha. Soy el cielo en el que aparece el sol. Finalmente había dejado de identificarse con el clima. Había aprendido a descansar como la montaña misma. Su paz ya no era condicional. Era una presencia profunda, serena y inquebrantable que estaba presente en el sol y en la tormenta. Había encontrado lo que buscaba ha sido esjovener metalo. Con tu mundo interior completamente condicionado por el clima emocional de los demás. El brillo de sus elogios te ha iluminado. La tormenta de su ira crítica te ha hecho sentir inútil. La niebla de su indiferencia te ha hecho sentir perdido, y solo da la invitación de esta práctica es a convertir en la montaña. Es aprender a descansar como la vasta, silenciosa y amorosa conciencia que eres, y a permitir que el clima de tus propias emociones, y el clima emocional de los demás, te acompañe sin desestabilizar. Vamos a practicar esto ahora mismo. Imagine it. Ser esa gran montaña salida. Siente de conexión con la tierra, tu fuerza profunda y silenciosa. Tu conciencia es tan vasta y silenciosa como la montaña misma. Ahora, imagina un hermoso día soleado. Alguien te ofrece un cumplido sincero. Una palabra de elogio. El cálido sol de su aprobación brilla sobre ti. Siéntelo. Es agradable. Es cálido. Disfrútalo plenamente. Pero recuerda, con profunda y serena sabiduría, que yo no soy este elogio, soy la montaña que se calienta con el sol. El sol eventualmente se moverá. Tu condición de montaña permanece. Ahora, imagina que el cielo se nubla. Alguien te critica o expresa su decepción. Un viento frío de juicio empieza a soplar. Siente su frío en la piel. Siente la reacción natural y humana de dolor o de estar a la defensiva. Reconoce este sentimiento, pero recuerda con una claridad inquebrantable. No soy esta crítica. No soy este dolor. Soy la montaña, y esto es solo un viento frío que me recorre.
El viento finalmente se calmará. Desir de montana permanes. Ahora, imagina una densa niebla de indiferencia. Te sientes invisible, ignorado. Envías un mensaje y no recibes respuesta. Haces algo maravilloso y nadie puedes darse cuenta. Siente la familiar punzada de soledad, de sentirte invisible. Es una sensación gris, húmeda y desorientadora. Diala ahí. Y recuerda, con profunda certeza, no soy esta invisibilidad. Soy la montaña que está temporalmente envuelta en niebla. La niebla no es la montaña, es solo el clima. La niebla finalmente se dispara. Tu condición de montaña permanes. Esta es la práctica de la libertad emocional. No se trata de construir muros para proteger del mal tiempo. Se trata de volver tan vasto, tan arraigado, tan profundamente arraigado en tu propio ser, que el mal tiempo ya no sea una amenaza. Desarrollas una profunda confianza en que puedes manejar cualquier fenómeno climático, porque sabes que no son. El cielo la montana no se ve afectada por el clima, porque no buscan el sol la prueba de su magnificencia. No necesita verse reflejada en una nube pasajera. Esto apunta a otra capa sutil de nuestra dependencia, la necesidad de ver reflejado nuestro valor. Debemos aprender que la fuente de nuestra luz no está en el reflejo. Duerme ahora, como la gran montaña silenciosa. Descansa en la paz profunda, serena y inquebrantable de tu verdadera naturaleza, mientras el clima fugaz del mundo pasa inofensivo. Duerme ahora, como la gran montaña silenciosa. Descansa en la paz profunda, serena y inquebrantable de tu verdadera naturaleza, mientras el clima fugaz del mundo pasa inofensivo. Al descansar en esta estabilidad montañosa, te preocupas cada vez menos por el clima cambiante de elogios y reproches. Te das cuenta de que tu naturaleza fundamental no se ve afectada por estas tormentas pasajeras. La montaña no necesita la aprobación del sol para sentirse magnífica, y se siente disminuida por la niebla. Simplemente es. Esta estabilidad revela otra faceta, más sutil, de nuestra búsqueda del amor externo. Es el hábito profundo, casi instintivo, de mirarnos a nosotros mismos a ojos de los demás. Buscamos en ellos no solo elogios, sino un reflejo de nuestra propia existencia, de nuestro propio valor. Buscamos una imagen positiva de nosotros mismos en el espejo de su rostro, sus palabras, su afecto. Cuando nos sonríen, el espejo refleja a una persona amable y nos sentimos elevados. Cuando fruncen el sino o se dan la vuelta, el espejo refleja a una persona indigna o con defectos. Y sentimos temor, un cuestionamiento de nuestra propia realidad. Nos volvemos dependientes de la calidad del reflejo para nuestra identidad. Nos pasamos la vida puliendo los espejos que nos rodean, intentando complacer a los demás, intentando que nos reflejen una imagen agradable, en lugar de atender la fuente misma de la luz. Pero why si de valor es la luz? Why no su tenue y distorsionado reflejo? La gran enseñanzas en aquí es que debemos dejar de confundir el reflejo con la fuente. Debemos dejar de mirar la imagen parpadeante en el estanque, y en cambio, dirigir nuestra mirada a la gran, silenciosa y luminosa luna. Dejemos contar una historia sobre una mujer y su hermosa lámpara. En una pequeña casa de un pueblo tranquilo, vivía una mujer que poseía un objeto único y extraordinario, una lámpara. Era una lámpara antigua, hecha de un bronce oscuro y pesado, pero al encenderse emitía una luz extraordinaria. Era una luz cálida y clara, suave y brillante.
Heisha tu en la habitación se sentirá hermoso y apacible. La mujer amaba. Esta lámpara más que nada. Con el tiempo, su amor por la luz de lámpara se convirtió en una obsesión por su reflejo. Se obsesionó con ver su hermoso resplandor reflejado en cada superficie a su alrededor. Su vida se convirtió en un ciclo constante y agitado de peligro. Pasaba las mañanas poliendo la tierra de plata hasta que brillaba como un espejo, deleitándose con la forma en que capturaba una imagen diminuta y distorsionada del alma de la lámpara. Pasaba las tardes lavando y puliendo los cristales. No para poder ver hacia afuera, sino para que reflejaran mejor el lámpara interior. Pulia cucaras, pomos de puertas, las tablas del suelo. Cualquier cosa que pudiera ofrecer una tenue copia de la luz que amaba de su casa reluce, llena de mil reflejos tenues y vacilantes de la única luz verdadera. Pero la mujer no estaba en paz, estaba ansiosa. Se inquietaba por cada mancha en una superficie, por cada moda de polvo que opacara un reflejo. Se enojaba si un invitado dejaba una huella dactilar en su mesa polida, pues estropeaba la imagen de la lámpara. Estaba tan ocupada gestionando los reflejos que rara vez pasaba tiempo sentada junto a la lámpara, disfrutando de su resplandor directo y incondicional. Un día, una sabia amiga de siempre vino de visita. Encontró a la mujer puliendo frenéticamente un pequeño espejo de mano, intentando que reflejar la lámpara con mayor precisión. La amiga la observa un rato, con el corazón lleno de compasión. Querida, dijo la amiga con dulzura, tu casa está llena de mil luces hermosas. La mujer, complacida, respondió, sí, es la luz de mi maravillosa lámpara. Y trabajaba mucho para asegurar que se refleja en todas partes. La amiga sonrió suavemente. ¿Y dónde está la lámpara?, preguntó. La mujer señaló la esquina, donde la lámpara estaba sobre una pequeña mesa, rolando con su luz. Constante, silenciosa y hermosa. Tienes la casa llena de sirvientes, dijo el amigo. ¿Y te pasas todo el tiempo en la cocina con las criadas? Tienes la casa llena de copias borrosas, ignoras el magnífico original. Gastas toda tu energía mirando los reflejos de la luz, en lugar de girar la silla hacia la luz y dejar que su calor te inunde directamente. La mujer dejó de pulir. Miró la imagen tenue y vacilante del pequeño espejo que tenía en la mano. Y luego el resplandor profundo, constante y radiante de la lámpara en el rincón. Por primera vez, comprendió lo absurdo de su obsesión, porque se conformaba con una copia tenue, cuando la fuente estaba ahí, a su disposición en todo momento. Dejó el pano de pulir y el pequeño espejo. Caminó hasta una silla junto a la lámpara. La giró para que la luz quedara directamente frente a ella. Se sentó, cerró los ojos y simplemente sintió su calor en el rostro. Una paz que no había sentido en ecos la invadió. Ya no controlaba los reflejos. Estaba en comunión con la fuente dad, ha sido esta mujer. Y tu propio valor innado, tu verdadero ser, es esta hermosa y antigua lámpara. Ha brillado en toda tu vida. Pero te han enseñado a ignorarla, en cambio, obsesionar con su reflejo en las personas y el mundo que te rodea. Buscas tu reflejo en los ojos de tu pareja. Lo buscas en la aprobación de tu jefe. Pules tu apariencia, tu personalidad, tus logros, con la esperanza de que sean una superficie mejor y más brillante que refleje una imagen agradable de ti mismo. Y vives en un estado de ansiedad constante, gestionando estos reflejos, puliendo estos espejos,
devastado cuando un espejo se manca, o sea, la invitación de esta noche es a detenernos, a dejar de lado el pano de pulir, a apartar la atención de los mil espejos volubles del mundo, y volcar la hacia en nuestro interior, hacia la fuente misma de la luzdad, la metáfora del zen, es la de la luna y el estanque. La luna lina brilla en el cielo nocturno, su reflejo aparece en el estanque da bio. Podemos quedar tan cautivados por la hermosa y brillante luna en el agua, que olvidamos mirar la verdadera luna en el cielo. Incluso podríamos intentar sacar el reflejo del agua con las manos, solo para descubrir que se rompen mil pedazos, y no nos queda nada más que humedad y confusión. Tu verdadero valor es la luna. Las opiniones y reflexiones de los demás son solo la imagen en el estanque. Es hora de mirar hacia arriba. Practicamos esto ahora. Mientras descansas aquí, en la silenciosa oscuridad, imagina esa lámpara brillante y falla, o esa gran luna lina, que reside en el centro de decir. Este es de bondad original, de naturaleza. Boudica, tu verdadero ser, es inherentmente radiante, no requiere combustible. Su naturaleza es simplemente brillar. Siente su luz suave e incondicional. No es un foco agresivo en inquisitivo. Es un resplandor suave y omnipresente. La luz de la presencia pura. Ahora, toma conciencia de todos los espejos que has estado intentando pulir. El espejo de la aprobación de una persona específica. El espejo de tu éxito profesional. El espejo de tu posición social. Obsérvalos a tu alrededor. Observa cuánta energía has gastado intentando controlar la imagen que se refleja en ellos. Con una respiración profunda y liberadora, déjalos ir. Mentalmente, permite que los espejos se disuelvan. Deja que la superficie del estanque se aquiete y se vacíe. Ya no hay nada que mirar fuera de ti. Ahora, suavemente, dirige toda tu atención hacia tu interior, hacia la fuente. Contempla tu propia lámpara interior. Relájate en la luz de tu propia luna. No necesitas un reflejo para confirmar su existencia. Su existencia es una realidad directa y sentida. Siente su calor extendiéndose por todo tu cuerpo. Un calor suave y autosostenable. Esta es la sensación de valor intrínseco. No es la euforia fugaz de un completo. Es la paz profunda y duradera del auto. Conocimiento. No necesitas que nadie más te refleje tu luz para saber que eres luminoso. La luna no necesita el estanque para saber que está lina. Cuando dejas de buscar tu reflejo en los demás, te quedas simplemente contigo mismo. Esto puede resultar extraño al principio. Cuando el ruido de gestionar los reflejos se calma, a veces podemos oír la tenue y triste música de nuestro propio dolor sin sanar. Cuando dejamos de buscar un salvador en el espejo, nos quedamos con las partes de nosotros mismos que se sienten asustadas y solas. Debemos aprender a dirigir esta misma luz amorosa y luminosa de nuestra propia conciencia hacia estos lugares tiernos. Debemos aprender a sostener al niño que llora en nuestro interior. Duerma ahora, bedado no por el débil y vacilante reflejo del amor, sino por la luz directa, firme y radiante de tu verdadero ser. Ti eres la fuente. Ti eres la luz. Duerma ahora, bedado no por el débil y vacilante reflejo del amor, sino por la luz directa, firme y radiante de tu verdadero ser. Ti eres la fuente. Ti eres la luz. Cuando apartas la mirada de los mil espejos del mundo y comienzas a disfrutar de la luz directa de tu propio ser, es posible una paz profunda.
Paro es regreso a casa, también te enfrenta a todo aquello de lo que has estado intentando escapar. Cuando dices de buscar consuelo, validación y distracción en el exterior, te quedas solo con la totalidad de tu paisaje interior. Y en ese paisaje puede haber pequeños rincones tiernos y heridos. Puede que haya una versión más joven de ti, un niño interior, que encarga con el dolor de la soledad, de no ser comprendido, de sentirse asustado o abandonado. Durante ecos, tu estrategia pudo haber sido mantener a esa niña calado distrayéndolo. Con la aprobación externa, un cumplido era como un caramelo que podías dar para que diera dolor por un momento. Una nueva relación era como la promesa de que alguien más finalmente llegaría y sería el padre que es niño siempre necesitó. Pero estas soluciones son temporales. Cuando el caramelo desaparece, cuando el nuevo padre demuestra ser solo otro ser humano imperfecto, el dolor original del niño, res edad, la práctica más profunda y transformadora del amor propio, consiste en dejar de buscar un cuidador externo y convertirse en ese padre o madre amoroso y compasivo. Es la práctica de dirigir la cálida y radiante luz de tu propia conciencia hacia las partes más vulnerables de tu corazón. Es la práctica sagrada de aprender a acallar al niño que llora en tu interior. Déjame contar una historia sobre un monje y su mente inquieta. Había un monje profundamente dedicado a la meditación. Podía sentarse durante horas, inmóvil como una piedra, y alcanzar grandes estados de concentración. Pero estaba preocupado. Cada vez que se acercaba a un estado de verdadera paz, lo asaltaba un recuerdo recurrente de su infancia. En su recuerdo, era un niño pequeño, de no más de 5 acres de pie solo en el polvoriento patio trasero de la casa familiar. Sentía el calor del sol en la cabeza y oía los sonidos lejanos del pueblo, pero en su memoria estaba total y dolorosamente solo. Un profundo sentimiento de abandono y terror lo invadía y rompía el olor. Su pequeño cuerpo se estremecía. Consolazos. Durante ecos, la estrategia del monje fue luchar contra este recuerdo. Cuando surgía, usaba su poderosa concentración para aliviarlo. Se concentraba más en su respiración, recitaba un mantra o intentaba disolver la imagen. El vacío. Veía al niño llorando como un obstáculo para su paz, una contaminación de su práctica espiritual. Pero cuando más lo aliaba, con más fuerza regresaba. Sus lentos parecen hacerse más fuertes y desesperados con cada visita. Un día, exhausto por esta batalla interior, habló con su anciano maestro Zen sobre su problema. El maestro escuchó pacientemente, con los ojos linos de una profunda compasión. Has estado tratando a ese niño como a enemigo, dijo el maestro en voz baja. Lo ves como un fantasma que hay que exorcizar. Pero no es un fantasma. Él es ti. No es un obstáculo para tu paz. Su LLANTO es tu paz, clamando por ayuda. Has intentado silenciarlo para encontrar la paz. Cuando el único camino a la paz es responder a su llamado. El monje estaba confundido. ¿Pero qué debo hacer? No puedo cambiar el pasado. No necesitas cambiar el pasado, dijo el maestro. Solo necesitas traer el amor del presente. La próxima vez que el niño aparezca, no lo rechaces. No intentes silenciarlo. En cambio, haz algo radical. En tu mente, levántate de tu cojón de meditación. Adentrate en el recuerdo y acércate a él. Al día siguiente, mientras el monje meditaba, la escena familiar reapareció. El patio polvoriento.
El sol abrasador, y el niño pequeño y aterrorizado, con el rostro bagado en lágrimas. Esta vez, en lugar de resistirse, el monje siguió las instrucciones de su maestro. En su mente, se visualizó como era ahora, un hombre adulto, sereno y fortalecido por ecos de práctica. Se va a levantarse, salir con gracia de la sala de meditación, y entrar directamente al patio soleado de su MOI. Edad se acercó al niño que lo oraba con cuidado. Para no asustarlo, el pequeño levantó la vista con los ojos abiertos por el miedo. Y la soledad. El monje se arrodilló para cuidar a su altura. No le dio, no no le dio. Todo irá bien. No intento calmar ni analizar el dolor. Él simplemente abrió los brazos. El niño dudó un momento, y luego se abalanzó sobre el monje. El monje abrazó a su yo más joven, su propio cuerpo pequeño y tembloroso. Lo abrazó con todo el amor incondicional, toda la paciencia, toda la fuerza profunda y serena que había cultivado a lo largo de los ecos. No intentó detener el lento. Simplemente abrazó al niño mientras lo oraba, ofreciendo un mensaje silencioso y poderoso. No. Estás solo. Estoy aquí. No te dejaré. Abrazó al niño hasta que los solozos se calmaron, reemplazados por la respiración tranquila y regular de un niño que por fin ha encontrado seguridad. El monje sintió una oleada de amor tan profunda que lo conmovió profundamente. No era un amor que recibía de una fuente externa. Era un amor que nace de su interior, un acto de pura compasión por su propio sufrimiento. Nunca más tuvo que luchar contra el recuerdo. El niño seguía apareciendo a veces, pero ya no era un fantasma. Que gritaba. Era solo un niño pequeño que venía y se sentaba en silencio junto al monje adulto en meditación, un compañero silencioso, finalmente en paz, finalmente en casa. Es pequeño niño que Laura también vive dentro de ti. Es la parte de ti que guarda todas tus heridas sin sanar. La soledad, el miedo en no ser lo suficientemente bueno, el terror al abandono. Y como el monje, puede que te hayas pasado la vida intentando silenciarlo, ignorarlo o alejarlo, viéndolo como un obstáculo para tu fiel, y si idea de dar la invitación de esta noche. Es evolver hacia este niño con el amor incondicional del adulto sabio. Que eres ahora? Es dar cuenta de que el amor propio no es una idea sentimental. Es una práctica valiente y activa de crianza interior. Ahora, mientras yaces en la seguridad de la cama, vamos a intentar hacer esto con suavidad. Permite que tu respiración sea lenta y profunda. Acomodate en la sensación de ti yo sabio, compasivo y adulto. El yo que ha transitado gran parte de la vida. El yo que escucha estas palabras ahora mismo. Ahora, intenta invitar con delicadeza a tu lado más joven y vulnerable a que se manifieste. Quizás te venga a la mente un recuerdo específico, o quizás sea solo una sensación, una vaga sensación de tristeza, de soledad, de miedo. Si lo que sí que surja, no te alejes. Imagina ese sentimiento o recuerdo como es niño pequeño, solo en el jardín. Ahora, en tu imaginación, haz lo que hizo el monje. Levantate y acercate a ese niño. Acercate con suavidad. Arrodíllate. Mira a esta versión más joven de ti mismo con ojos de amor puro y incondicional. Observa el dolor en el rostro del niño. Observa la soledad. Observa el miedo. Y diga, que tu corazón se abre de amor por ser precio eso. No tienes que decir nada. Simplemente abre los brazos
y abraza es niño. In view of the vulnerability en un abrazo seguro, cálido y amoroso. Siente como su pequeño cuerpo se relaja contra el tuyo. Mientras sostienes a este niño, ofrece las promesas que siempre quisiste escuchar. Susurra en tu corazón. Estoy aquí. No te dejaré. No estés solo. Puedes sentir lo que sientes. Te amo tal como eres. Siente como el miedo del niño se disipa en la calidez de tu presencia. Siente como su soledad se disuelve en la realidad de tu propio abrazo. No esperes que alguien venga a salvarte. Anaya ti, anaya este niño. Lo estás haciendo ti mismo. Te estás convirtiendo en la fuente de tu propio consuelo, tu propia seguridad, tu propio amor incondicional. Este es el corazón de la soberanía emocional. Es la sanación definitiva. Cuando aprendes a hacer esto, dejas de ser un buscador desesperado de consuelo. Puedes entablar relaciones no como un niño hambriento que busca a sus padres, sino como un adulto completo, capaz de dar y recibir amor desde la plenitud. La búsqueda frenética de alguien que detenga el llanto finalmente termina, porque sabes cómo contener al que llora. Esto te lleva una satisfacción serena, profunda y autosuficiente. Tu mejora, abrazando tu precioso corazón con tu amorosa conciencia. Estás a salvo. Estás completo. Estás en casa.